Dennis Owino, mkaaji wa Kibira. Nimezaliwa huku, nimelelewa huku. So maisha yangu yote na hesabu yote ni ya huku. Okay, mimi nilijoin Sacco 2 years ago. Na up to now naweza hesabu Sacco imenisaidia sana. At least imeniendeleza kibiashara. Imefanya ni achieve vitu 2-3 zenye nilikuwa na dreams siku moja naweza kuwa nazo. So mimi of course Sacco after kuingia imenisaidia, nimesave na wao, ikaninunulia gari. Hii gari nikaweka kwenye Uber kidogo, ikanisaidia kuongeza stock kwa boutique. Kwa hiyo pesa nilipata kwa Uber. Kwa sasa naweza sema maisha si mbaya, inanipeleka vizuri. Kijana bila biashara ama bila mtu anaweza kushika mkono, utaingilia crime ziko mingi hapa nje. So mavijana wenzangu, kenye tu naweza waambia, karibuni Shopco Sacco, tuinuane. Shopco Sacco ni real, inasaidia watu wengi sana. Si mimi peke yangu. Mimi naweza kuwa tu mmoja, lakini kuna wengine wengi wamesaidika through Shopco Sacco. So vijana, kujeni, mtujoin, tusaidiane pamoja. Yeah, thank you members for always supporting this Sacco. Indeed, for us, it has been a journey that we have done with you 6 years down the line. In fact, when I sit down, I see a small child born 6 years ago, and now being able to walk. The milestones have been enormous. Indeed, we could not have done this without your support. Your support has been great. I think when books of history will be written, the annals of history, our members will go into those books. When we'll be writing one book about how Shopco Sacco became, one chapter, and indeed I would even extend it to 3 chapters, should contain the support that we got from various members. Those who believed on us and in us, even when there was nothing. And today, the Sacco has done very well in so many parameters that we can be able to measure. For us today to have achieved an asset base of around 230 million within 6 years, this has not been a walk in the park. But again, like I have said, this has been through support from members. For us to have achieved a total loan book of above $500 million Kenya shillings, that is 536 million so far given out to our members, it could not have been possible if our members did not support us. The members who toil every day, those who go to industrial area, those who run small businesses, to ensure that they are doing their deposits on a monthly basis, their fidelity to contribution of deposits has also been enormous. We want to thank you so much, and to thank them so much. It's been enormous because you have also given us enormous support. Those members who have also put in share capital to a tune of now 21 million and counting. The journey has been good, and the journey has been one that is we want reminiscence, courtesy of our supportive members. I want to say this, that we have done many things that we can maybe sometimes boast about. But one thing that we want to boast about without hiding is the impact that we have created in our members. I want to mention one flagship product, the product that we call education financing, and our education loan for that matter. When I see children going to school, courtesy of Shopco Sacco, my heart has to melt. When I see children who would have otherwise not gone to school, I would at any moment have a melting heart. For us, we are saying that this has been a good beginning. We have set the foundations in the last 5 years, and now moving forward, we are looking at making even the Sacco better. And indeed, our theme for the next 5 years is transforming the Sacco for a better tomorrow. So for us, we call upon our members to continue supporting us. The stakeholders, the many that they are, our suppliers, when we talk about the regulatory bodies, when we talk about Cusco, when we talk about CIC, those who have partnered with us to change the costs of our people and to change the fate of our people who would have otherwise not been banked, we want to thank you very much. And I know as we continue together, it's a journey that we must do together. And for us, we are prepared to serve you even better for the coming years. 2023 will be exceptional. For us, we are obsessed about customer experience, and we are going to make sure that this journey is done, and this journey is done together with our members. I know we can talk much for now, but for these years,
for these 5 years that are coming, and indeed for this 1 year that we have started, I want to promise members that the board led by Dr. Kennedy Odede as the chairman and the management team that I lead, we are committed to ensure that we are taking the circle to the next level, all for the benefit of our members. Indeed, I have spoken before about the many figures that we have achieved, but I want to just underline one thing, that and say that changing a life a time like this, a day, 1 day at a time, is what is our passion. And indeed, we are committed to make sure that many in the slum areas are going to be changed, both the adults and the children who are coming up, for generations. This circle is for generations. For us, we are going to give it our best to ensure that it takes our members to the next level. And for us, we can only say this is only the beginning. Our members should be bearing for more good things that are going to come. Asanteni sana. For us, we want to say thank you. It's been an awesome year, and I'm very sure that going forward, it will be even better. And you can back that, because we are reliable, we have integrity, we serve you with dignity, we serve you with excellence, we serve you in our simplicity. Innovation is at the center of our doing business, and above all things, we respect our members. Asanteni sana. Thank you so much. Oh, my name is Kennedy Odede, and I'm the founder and the CEO of SHOFCO, the organization that I founded when I was a very young boy, a teenager. And I saw a lot of challenges. You know, the big challenges we are seeing in the community was poverty. And with poverty, there is no dreaming. And I also saw a lot of potentials in people. People in Kibera, people in Madare, people in slums, they really work so hard. But what they are looking for is capital. So, and I realized that it's hard to come up with a circle, because a circle, most of the time, the circles work for credit union. It works for those who are employed, right? So, but I came with an idea. So I called the community members with the idea of circle to start our own credit union. And that was 5 years ago. And I want to really appreciate my staff, who are willing to save for the year. 1 year they just saved, and then allowed the community to borrow their money. That's how SHOFCO Circle started. And the biggest thing in the slum and in Kenya, many people have been coming with pyramid schemes, taking people's money away. So there was not much trust. But because of SHOFCO, we provide a healthcare program, we help youth to get jobs, we provide clean water in these communities. There was more trust. So I became the chairman to guide it. And honestly, I am very, very happy with what people have done. So right now, the circle has over 12,000 members, and we have given away almost $500 million shilling, which I can say is more like $5 million to the community. And it keep really reminding me that people are just looking for opportunity. And something funny here, most of the members were on the CRB. And they told me, Daktari, believe us, this is our thing. Although we are not allowed to borrow any money, we change too many numbers, but with the SHOFCO Circle is our home. As I talk to you today, I saw women who have now extended their business. People have been able to send kids to school. People are able to build houses, even in Kibera and in the villages. I know a boda guy who is now having 7 boda. He's now a big man. He no longer does boda. People bring him money. And I know a man again of a boda who motorcycle guy, who is now having a van. You know what I mean? And these are stories from Kibera, Madare. I know a farmer in Kakamega who was able to borrow to buy seed and fertilizer and now doing well. I know a young lady in Rabur, Kisumu, who is now was able to start a business of supplying the food for the cows, you know, and haze, you know, and I'm really really lucky. So to see this makes me so happy. And I believe in financial inclusion.
I believe that you should be poor just because you are born in a poor village or in a slum. That's because you have no godfather or godmother. You have no connection. I don't believe in that. I want to use my life to give opportunity to people so that those who really work hard, those who really believe in change, there should not be any excuse of why you are struggling. If we have SACCO that they own, and you are going to create wealth. And I am just seeing, I saw women yesterday who met for the Kibera member SACCO. I was so happy to see your faces. And most 70% of these SACCO members are women. I mean, it's about dignity. So I'm just happy to be member number 1 of the SACCO. I was one of the first investors, the small money, personal money, that now has grown to over $5 million. I mean, so change is possible. What people are asking is the opportunity and capital. When they have capital, they go far. Anyone who have struggled, who have come through poverty, they need only education and direction. And we try at the SACCO also to educate them. Financial sustainability, how to plan your budget. And I'm seeing miracles. And I really believe me as I speak today. Today is the year of 2023, almost the end of February. Believe me, years to come, this will be one of the amazing movement of credit union people in Kenya that's going to be studied abroad, because people forgot about the poor living in slum. And they're no longer poor, because poverty is a mindset. And that's why they're able to excel and save. And I see the future. In terms of governance, we work with the best board at the SACCO, and it is a community thing. So I hope we'll go far, and they keep that integrity that they're keeping. They go far. Kwa majina naitwa Veronica David kutoka Delegates Corner. Mimi nafanya kazi ya salo. Mimi ni member wa SHOFCO na niliweza kuelezewa kuhusu hii SACCO na majirani zangu, marafiki zangu ambao tunafanya kazi nao karibu, na nikaweza kuona ikiwa nzuri na nikaweza kujoin. Nilisave kwa muda wa miezi 6 na nikaweza kupata loan, ambapo kabla ya kusave ama kujoin hiyo SACCO nilikuwa na changamoto. Manake kuna vitu nilikuwa nahitaji kama kustock kazi yangu na ilikuwa si rahisi. Baada ya kupokea hiyo loan, niliweza kuona nikistock kazi yangu na nikaweza kupata vitu zenye nilikuwa nahitaji, na ilikuwa ngumu kupata. Kama adami niliweza kuona nikipata, na nikaweza kupata mtu wa kufunza nayo, na nikashukuru sana. Tena niliweza kuona maishani mwangu kama vitu vingine kama masomo kuhusu watoto wangu, ikiweza kuwalipia school fees. Na niache mambo ya kulipa rent, ama vile naweza shauri marafiki zangu wa join SACCO ni nzuri, na waache kusema hakuna kazi. Ukijoin SACCO utaweka biashara na utaona ukiendelea kimaisha na utashukuru sana. Asante sana. Mimi naitwa Rusi Mudhoni, naishi Ng'ando. Naongelea kuhusu SACCO. Niliingia SACCO 2019. Nikachukua loan 2021, loan yangu ya kwanza, nikajenga biashara rooms 3 pale kwa barabara. After that nikasave na nikalipa loan yangu nikaisha. Sasa 2022 ndio nilichukua my second loan na nimejenga rental, na hapo nyuma I have 6 room and the toilet. Na saa hii mimi na encourage hata grupu yangu waendelea kujoin SACCO
Saa hii nimeongelea watu kama 5 already wamejoin, naeka kwa sako, na si pesa nyingi hata kusave, just 100 bob a day. Hiyo imetoa ama 50 bob. Bora una save na hukosi, na itakusaidia hata kuchukua loan juu bank, hata ukipeleka kwa bank itakupea loan na itakupea loan tu kuhusu tu pesa yako, lakini Sofco inatusaidia juu pesa yako inatimesiwa by 3, unafanya kitu kubwa ama matarajio yako. So mi kwangu ni kushukuru chako mahali imenifikisha. Mimi tu ni kuambia Mungu asante na abariki wasi. So we can see we've had a very positive impact of the circle, and the members are really demanding for the circle to continue empowering them as they deserve, and it's growing. I can see in Kangware it's really growing. The circle is really growing, and we're thankful to see you for bringing the circle to Kangware. Tuicheze rumba, ase kunyosole kisakale kihiyamulagi lima la mulamu. Kunyosole kisakale kihiyamulagi lima la mulamu. Bunyosole kisakale kihiyamulagi lima la mulamu. Kunyosole kisakale kihiyamulagi. Weza penda Wakenya wote tuwe pamoja kama kitu kimoja. Penda Wakenya wote kama kitu kimoja. Kama vile mzee Kenyatta alivyoleta uhuru hapa Kenya. Kama vile mzee Kenyatta kama vile mzee Nyerere alivyoleta uhuru Tanzania. Kama vile mzee Nyerere alivyoleta uhuru Tanzania. Ase abantu bakuserera siri mambo, siri mambo, siri mambo. Avandu, 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 avandu. Bandu bakuserera siri mambo, siri mambo, siri mambo. Bandu, 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 bandu. Weza penda Wakenya wote wawe pamoja kama kitu kimoja. Imba, 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 imba wewe. Wewe imba, wewe. Wewe imba. Kama vile mzee Kenyatta alivyoleta uhuru hapa Kenya. Kama vile mzee Kenyatta alivyoleta uhuru hapa Kenya. Abantu bakuserera siri mambo, siri mambo, siri mambo. Avandu, 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 avandu. Avandu bakuserera siri mambo, siri mambo, siri mambo. Avandu, avandu, avandu. Kenya wetu we, Wakenya we, Wakenya pamoja kama. Wakenya wetu we, Kenya we. Rumba, na siku zoea, siwezi kuiacha
rumba kwa sababu yako. Wanambia mimi niache rumba na misizoea, siwezi kuiacha rumba kwa sababu yako. Wanambia mimi niache rumba na misikuzoea, siwezi kuiacha rumba kwa sababu yako. Wanambia mimi niache rumba na misizoea, siwezi kuiacha rumba kwa sababu yako. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe mali nikuoe. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe mali nikuoe. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe mali unioe. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe mali nikuoe. Chaupele mpenzi, hayo usemayo, kama ni maradhi yapeleke kwa daktari. Chaupele mpenzi, hayo usemayo, kama ni maradhi yapeleke kwa daktari. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe mali nikuoe. Kama wanipenda, twende kwa Baba, akishakuona atoe. Wananiambia mimi niwache rumba na nisikuzoea, siwezi kuiacha rumba kwa sababu yako. Niache rumba na nisikuzoea, siwezi kuiacha rumba kwa sababu yako. Wananiambia mimi niwache jembe na nisikuzoea, mziki yangu ambayo nimeizoea. Wananiambia mimi niache rumba na nisikuzoea, siwezi
nitaicheza jemie. Bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ningekuwa na mapesa ningenunua pajero. Ningekuwa na mapesa ningenunua pajero. Ningekuwa na mapesa ningejenga nyumba kubwa. Ningekuwa na mapesa ningejenga. Ningekuwa na mapesa ningeenda Tangambo. Na mapesa ningeenda Tangambo. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Sako bila kuelewa utekaje hela zako. Ningekuwa shofko sako ningejenga nyumba kubwa. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini wewe? Ungekuwa shofko sako ungefanya nini wewe? Ningekuwa soko sako ningesave domo. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini? Nikiwa soko sako ningedance kama wewe. Aya, aya twende. Aya kuja tucheze sasa. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini wewe? Ningekuwa shofto sako ningenunua gari. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini wewe? Shofto sako ningenunua kamera nyingine. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini wewe? Ningekuwa shofto sako ningenunua gari. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga kanidanganya. Aya mganga, aya mganga. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ngoma bila kuelewa nitaicheza jemie. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Nitaicheza jemie. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini Asha? Ningekuwa shofko sako ningenunua shamba. Ungekuwa shofko sako ungefanya nini? Shofko sako ningenunua Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga. Aya mganga, aya mganga. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ngoma bila kuelewa utaicheza je wewe. Ningekuwa na mapesa ningeenda Tangambo. Na mapesa ningeenda Tangambo. Ningekuwa na mapesa ningenunua pajero. Na mapesa ningenunua. Aya mganga, aya mganga. Aya mganga, aya mganga.
Uingie ndani na kikombe chako, ujikune kune. La 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 la. Na wewe uingie ndani, na wewe Edu uingie ndani na guarana zako, ujikune kune, ujipinde pinde, uruke juu ukiwa siri, uje aya. Wo sema la 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 la. Na wewe Bahati uingie ndani na kikombe chako, uzikune kune, uzirunde ukiwa twende. Hey, my God is good, yo. 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 Everything na double, oh. Double. My work na double, oh. Na double, oh.
Mko salama? Najua tumewakalisha kidogo, lakini hamjajam, si ndio? Kila kitu kenye kina dhamani si kinakuwa na bei kidogo. Tugoje tu kidogo, in the next 2 minutes tunaanza mkutano. Officially siwezi kaanza mkutano kama chairman wangu hajafika, na pia nawashukuru wageni ambao walifika quite in good time. Poleni sana, sometimes what you have planned doesn't work. But we are very grateful that you are here this morning. Na mimi najua tutafanya hizi tukua pamoja. Si hapo ni sawa? Kwa hivyo mtupe tu dakika 2, alafu chairman tu akiingia tunaanzia mkutano wa leo. And I'm happy kuona nyuso mingi. Ochola, Delegate Ochola, how are you? Na kuona. Ako wapi Jakababa? Delegate Jakababa, asante sana. Mimi naona delegates wameingia sana. Hao ni najua wengi kwa majina. And with time nitajua kila mtu. Si hapo ni sawa? Mujisikie mko nyumbani. We are starting in the next 2 minutes. It will take only 1 hour and 30 minutes we are done. Si hapo ni sawa? Haya, asanteni. Dennis Owino, mkaaji wa Kibira. Nimezaliwa huku, nimelelewa huku. So maisha yangu yote na hesabu yote ni ya huku. Mimi nilijoin sako 2 years ago. Na up to now naweza hesabu sako imenisaidia sana. At least imeniendeleza kibiashara. Imefanya ni achieve vitu 2-3 zenye nilikuwa na dreams siku moja naweza kuwa nazo. So mimi shop sako after kuingia imenisaidia. Nimesave na wao, nikaninunulia gari. Hii gari nikaweka kwenye Uber kidogo, ikanisaidia kuongeza stock kwa boutique. Kwa hiyo pesa nilipata kwa Uber. Kwa sasa naweza sema maisha si mbaya, inanipeleka vizuri. Kijana bila biashara ama bila mtu anaweza kushika mkono, utaingilia crime ziko mingi hapa nje. So mavijana wenzangu, kenye tunaweza waambia, karibuni Shopko Sako, tuinuane. Shopko Sako ni real, inasaidia watu wengi sana. Si mimi peke yangu. Mimi naweza kuwa tu mmoja, lakini kuna wengine wengi wamesaidika through Shopko Sako. So vijana, kujeni, mtujoin, tusaidiane pamoja. Yeah, thank you members for always supporting this circle. Indeed, for us, it has been a journey that we have done with you 6 years down the line. In fact, when I sit down, I see a small child born 6 years ago, and now being able to walk. The milestones have been enormous. Indeed, we could not have done this without your support. Your support has been great. I think when books of history will be written, the annals of history, our members will go into those books. When we'll be writing one book about how Shopko Sako became, 1 chapter, and indeed I would even extend it to 3 chapters, should contain the support that we got from various members. Those who believed on us and in us, even when there was nothing. And today, the Sako has done very well in so many parameters that we can be able to measure.
For us today to have achieved an asset base of around 230 million within 6 years, this has not been a walk in the park. But again, like I have said, this has been through support from members. For us to have achieved a total loan book of above $500 million Kenya shillings, that is 536 million so far given out to our members, it could not have been possible if our members did not support us. The members who toil every day, those who go to industrial area, those who run small businesses, to ensure that they are doing their deposits on a monthly basis. Their fidelity to contribution of deposits has also been enormous. We want to thank you so much, and to thank them so much. It's been enormous because you have also given us enormous support. Those members who have also put in share capital to a tune of now 21 million and counting. The journey has been good, and the journey has been one that is we want reminiscence, courtesy of our Soundman. Thank you very much. I know tungetaka kuendelea sana na hiyo video, lakini ni vizuri pia tuokoe muda. Si hapo ni sawa delegate? Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Sasa tutaomba na delegate, mjue tulisema nyinyi ndio mtakuwa mnatuombea, si ndio? Ndivyo hii sako iende mbali. Lakini kwa sababu ni vizuri pia tuanzie on the right track our guests. Kama unajua si delegate, tafadhali tunakuomba ujue huu ni mkutano wa delegate. Kama wewe si delegate, tungeomba tu kwa unyenyekevu, kama wewe si delegate na wewe si mgeni aliyealikwa, tafadhali pia utuangalilie hapo, ndivyo tufanye kazi vizuri. Yeah, so tunataka kuanza mkutano rasmi, na kwa sasa wageni waheshimiwa na chairman wangu na board members and all invited guests, please allow us to start this meeting with a word of prayer. My role will only be emceeing. Leo ni mkutano wa chairman, si mkutano wangu, kwa hivyo mimi ni MC peke yake. Kwa hivyo chairman, thank you so much for joining us. We know you're a busy man. Allow me niombe mmoja katikati yetu atuombeshe. Ako wapi? Delegate Catherine Wanjara, uko wapi? Ako wapi? Haya, kuja utuombeshe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali tutasimama kwa heshima tuombe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, twaja mbele zako siku ya leo. Jehova Jira, tunataka kukuomba, tunakuabudu kwa maana wewe ni Bwana. Asante kwa uhai ambao umetupatia siku ya leo. Asante kwa nguvu pia ambayo umetupatia siku ya leo. Bwana Jehova, tunaposimama hapa, tunapokaa mahali hapa, tumekuja ni kwa ajili ya mkutano wetu wa delegates wa Shofco Sacco. Tunataka kuomba uwepo wako mahali hapa. Tunataka kuomba nguvu zako mahali hapa. Tunaomba Baba pia baraka zako mahali hapa. Tunapoanza mkutano wa siku ya leo, hebu tukaanze na wewe Baba, Bwana wa majeshi, na ukatubariki mpaka hadi tamati. Nimeomba machache katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asante. Asante sana. So much. Na sasa tutawaomba tu, kwa sababu sisi ni wananchi wazalendo, kwa dakika moja tu tusimame, tuanze na wimbo wa taifa wa Kenya, na pia tutaimba pia wimbo wa taifa wa Jumuiya Mashariki, jumuiya yetu ya Mashariki, na ni vizuri sana. Kwa hivyo tafadhali tusimame. Mungu nguvu yetu, ilete baraka
Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Aya, asanteni sana. Wageni waheshimiwa, chairman na bodi yake pamoja na wafanyikazi wa Shofco Sacco na delegates wote ambao wameshawasili asubuhi ya leo. Mkutano wa leo ni mkutano maalum ambao ni mkutano wa ADM. Ama ni kumaanisha viongozi wa Sacco wametangamana hapa diposa waweze kuzungumzia jinsi tulivyofanya mwaka uliopita kama Sacco, na pia tuzungumzie malengo yetu ya mwaka ambao tuko nayo, na hayo yote yataonekana katika reports ambazo tutakuwa nazo, moja yapo ikiwa ni financial reports, ingine ikiwa ni report kutoka kwa chairman wetu, na after that pia tutaangalia malengo ya mwaka huu ambayo tutasomewa katika bajeti yetu ya leo. Na kwa sababu tunataka kuanzia, mnikubalishe kwa kirasmi siku ya leo inastahili kuwa ni siku ya board na siku ya chairman na kamati yake, na kwa hivyo ningetaka kumwalika mwandishi, the secretary wa chama, akuje kwanza atupeleke nafasi ya kwanza ya mkutano kidogo. Kindly confirm the quorum for the purpose of this meeting. Your bylaws states that either 46 delegates or a quarter of the total delegates. Asante sana kwa hayo maelekezo, na hiyo ni kazi maalum ambayo tulikuwa tumemwekea mwandishi wetu, the secretary to the Sacco, pia atusaidie ku establish whether we have a quorum. Karibu sana. Bwana members, hamjambo. Kwa hiyo kazi ambayo nimepewa, tunafaa tukuwe na watu delegates wangapi? Yes? No, total delegates tunafaa kuwe ngapi? 90. Now kwa your own estimate, ukiangalia hii namba ambayo iko hapa, are you 3/4 of 90 ama mko less than 90? Less than 3/4. Mwevuka 75% of it, right? So I did confirm that this meeting ambayo tuko nayo sahi, the members have met the quorum and we can be able to do to transact the business of the day. Thank you. Back to you, MC, for the next item. Haya, asanteni sana. Tunataka we confirm, Madam DCO, that we have a quorum, so we can proceed with the meeting. Thank you so much for that guidance. Sasa ni vizuri pia, our secretary, you also maybe help us to confirm that a notice was sent in the right timelines set by the law, and we are able to continue. I know you have it. It's in our booklet. In the meantime, maybe you can give us like 2 minutes so that we share that booklet with everyone. Thank you, sir.
ndani kitabu na kalamu ambao unaweza tumia kuandika kwa siku ya leo. Pia ni vizuri pia tuwajulishe kwamba everything that we require today in terms of meeting material, kutoka number 1 notice of the meeting, kwenda mpaka minutes zetu, kuingia financials zetu, kuongeza reports mbalimbali ya mwenyekiti pia ipo. Kwa hivyo huo mkoba una kila kitu ambacho unaweza hitaji kwa siku ya leo. Kwa hivyo feel most welcome, na pia kuna nguo maalum ama t-shirt ya mwanachama kama wewe. Ukiwa delegate, hapa kuna t-shirt yako mzuri, na pia kwa sababu ya picha, sijui chairman utatuambia wakati tutavaa ndivyo tukue tumeng'ara vizuri, tunapiga picha mzuri, lakini all those items are there. Kwa sasa ndivyo tuweze kuendelea na mkutano. Chukua financials, kicho kitabu cha blue, mmekiona? Kama yenye imeshikwa na secretary, kama kuna hiyo kitabu, page za kwanza ndipo notice iko. Page number 7, you can continue. On all protocol of subs, I am here to confirm to the delegates. Niko hapa kuambia delegates kwamba kulingana na Cooperative Society Act number 12 of 1999 revised in 2004, part 7 section 27, tuliwapatia notice tarehe 27 January mwaka wa 23 kwamba kutakuwa na mkutano wa members wa Shofco Sacco, na tukapeana hii notice kwa delegates wote kwamba tarehe 24, that is Friday 2023 leo hapa Kibra School for Girls kuanzia saa 4:30 tutakuwa tunafanya mambo haya. Moja wapo ni kwamba tumekuja hapa kuconfirm kwamba notice kweli ilipeanwa. Hiyo ni agenda ya kwanza ambayo nimeanza. Agenda ya pili, tunataka tukue makini delegates, tujue kenye tumetuleta hapa ili tusiongee yale ambayo hayako hapa, si ndio? Number 2 ni kusoma minutes za AGM ya 2021 na mconfirm kwamba hizo minutes ndio kweli ya mambo ambayo ilitendeka siku hiyo. Number 3 ni tuangalie matters ambazo zina rise. Kama kuna maneno tuliongea wakati huo na bado mnaamini kwamba hayajatatuliwa ama yanafaa yaangazwe, kwamba members tutie maanani kuhusu hayo maneno. Hiyo ndio tunasema consider matters arising from the above minutes. Number 4, to consider and if found appropriate adopt the following reports. Pia tuko hapa kuadopt this report. Report ya kwanza ni report ya directors. Directors wa board kuna report yao ambayo imeandikwa hapo. Number 2 ni pia kusikiza report kutoka kwa chairman. Sinamjua chairman? Chairman of the board is the CEO of the Shofco. Tumeelewana hapo hivyo? Kuna report yake pia nafaa aongee hapa tuweze kusikia, na pia chief guest. Tuko na wageni wetu hapa wamekuja pia kutuzungumzia ili tuone kwamba kile tunafanya hapa ni sawa na vile sako zingine inafanya ama kuna mahali tunakosea ama mahali tunafaa turekebishe. Alafu pia tuko na report ya supervisory committee. Tuko na members of supervisory committee hapa wanataka kutupatia report ya uchunguzi, kuangalia kweli sako inaendeshwa vizuri na hakuna mambo mabaya yanatendeka. Ni wao wako hapa pia kutupatia report yao. Alafu number 5 ni presentation of 2022 audited financial statements. Our auditors will be here na pia wataweza kutusomea vile sako iliperform last year. Na pia kwa hiyo report mtaweza kujua kama kweli kuna dividends ama hakuna. Na auditor pia atatuangalilia pia na macho ya nje, macho ya serikali, kama kweli mambo ni sawa, hizi vitabu tunasoma ni kweli ama siko sawa. Tumeelewana? Alafu number 6 ni presentation of the year 2023-2024 budget. Pia tutaweza kujua budget vile sako itaendeshwa. Mnakumbuka hizi ni pesa zenu, si ni kweli? So ni muhimu tujue kwamba 2023 na 2024 pesa zenu zitatumika aje. Tumeelewana hapo hivyo? Hiyo ni number 6. Number 7 ni appointment of auditors. Si leo mpaka mjue mwenye ataangalia audit vitabu zenu. Kisheria mpaka huwe tunaangalia na mnajua ni nani ana audit. Audit ni ile mwenye anafanya uchunguzi kuhusu vile matumizi ya pesa zenu zimetendeka. Si ni kweli?
Alafu number 8 ni disposal of surplus. Surplus ni gani hiyo? Surplus ni gani hiyo? Ni yale tumetengeza faida hii, hizi ndo expenses tulilipa watu na ile imebaki tunagawa. Unajua sako hakuna pesa nafaa iende mahali pengine. Nafaa mkule ama muamue kama nataka kufanya nao kazi nyingine, si ni kweli? So hiyo ni agenda number 8. Number 9 ni resolutions. Resolutions ni yale mambo ambayo mtakuwa mmeresolve kutoka hapa kwenda mbele. Tunataka mambo ikue hivi. So tutawasomea na mnaziona hapo. Kuna mambo ya application ya SASRA tutaongea baadaye, kubadilisha jina ya sako mtaongea baadaye, bylaws mtaongea baadaye, minimum contribution tutaongea baadaye, tutaenda kiunagobaga huko ndani. Then number 10 ni uchaguzi wa board members, ndio? Yes, maybe kuna board members tunataka muangalie hapo uchaguzi. Alafu mwisho ni AOB. Na kuwafahamisha kulingana na sako vile tunaendelea mbele ni kwamba kama ulikuwa na AOB, sio kusema saa hii, ulikuwa ushaiandika mapema, umeandika kwa ofisi 15 days prior na imejulikana hii ndio swali lako, ukikuja hapa ni kuuliza tu rasmi na kujibiwa. Si sawa? Yes. I now can confirm, tulisema kindly avail yourself and be punctual. Now you can see the secretary amesign hapo. Now we CC'd this letter to the cooperative, sub-county cooperative officer Langata, and she's here to confirm that alipata hiyo notice. I say thank you, Wana MC, and I think I've done. Yes. Now just to ask members, if there is I want somebody to propose that indeed what I'm reading is a true copy of what you received on 27th of January, sorry. So nataka proposer. Somebody to propose the notice. Yes. Someone is noting. Gideon Patrick. Oh, my name is Gideon Patrick. Shofco number registration 2882. I propose. Thank you, Gideon. Seconder? Somebody to second so that now we can move to the next agenda. My name is David Onyango. My Shofco Sacco number is 1407. I second. Thank you very much. I hope the agenda is passed. Na I liked the idea that saa hii members wameanza kushika namba zao, si ndio? Hata mimi ni member number 3360. Si ni kweli? Si kila mtu paka kuna member namba yake. Jaribu kunongenezea mtu akwambie member namba yako. Hiyo ndo namba unaweza enda nao kwa serikali kushtaki, si ndio? Unasema mimi ni member namba fulani, kama mimi ni SS3360. Thank you. Next agenda. Asante sana Bwana Collins Odongo. Sasa mkutano ni rasmi, tuko na notice na tunaendelea na notice. Number 2 of the agenda items is consider and confirm minutes of the 2021 annual general meeting. Maybe ni vizuri pia niwakumbushe kwamba members kutoka jana tuliwatumia minutes. Jana asubuhi wako na minutes in soft na tukawatumia hesabu pia. Ni ukweli members? Delegates mlipata minutes jana. Kwa hivyo nataka tu kuomba kwa sababu ya muda tusisome tuende matazarizing, lakini it's after we ratify. Ukiona iko sawa, karibu sana. Thank you once more Bwana Senior. Nataka tuende kwa page number 8 na 9 na pia mpaka 11. Kwa sababu ya muda sitaweza kusoma everything, but from what you have heard, the senior has confirmed that hizi minutes members walitumiwa prior. So tunaamini ushazisoma, si ndio? So kama kuna maneno mimi nitaangalia tu haraka tu. Wenye walikuwa siku hiyo management walikuwa ni chair, as you can see we have vice chair, treasurer, secretary, member, those are 6 board members then, na pia management staff kwa na senior na watu wake hapo. Tulikuwa na external auditors Irene Kibagendi, I hope she's on her way coming.
Then kwa invited guest tulikuwa na bwana Mr. Meshak, MD CIC Life. Today I think we have another director who has come to grace this occasion. Then tuko na Mr. Munene, who also came, is the Nairobi regional manager. He came from to represent Cusco. Then we had also the late Madam Roslyn Che. Nataka tuweze kusimama na tunyamaze kwa dakika kidogo tukumbuke our sub-county cooperative officer, Madam Roslyn Che, who left us sometimes in the year. Thank you, members. You can be seated. Okay, tuna confirm mkutano huo kulikuwa na 4,700 members out of the total 6,000. Sio ilikuwa ni quorum. Na minutes ziko hapo, tunaziona tu, sitaki kusoma sasa, tunaangalia tu. Naanza na agenda. Hizo agenda tunaangalia ni sawa na hizi agenda ambazo tumeweka leo, si ndio? Tunaenda kwa preliminaries hapo. Kuna meeting iliitwa came to order, ilianza saa 5. So kwa preliminary kama kuna kitu unaona hapo ambao pengine si sawa unaweza ku note. Tunaenda kwa minute number 1, confirmation of the notice. You remember what I've done here confirming the notice. Last year we did the same. And then kulikuwa na reading of the previous minutes that we did. Then matters arising. Tulisemekana kukuwa na any matter arising. Then kuna mnaona chairman's report hapo ni ndefu. Aliweza kuongea na wanachama wakati huo. Na pia kuna speech ambayo tulifanywa na bwana Meshak Miongo, the MD for CIC. We can see it there. We can also see presentation of treasurer's report. Ilifanywa na Irene Kibagendi read the audited accounts like that. Then there was consider and he found appropriate approved budget for year. Kuna budget hapo mnaona ili approviwa. Then tuko na pia appointment of auditors. Kwa page 10 tuli appoint auditors. Members walisema ministry waendelee mbele, si ndio? Na waliendelea mbele ndio wao wanafanya audit this year. Then kulikuwa na proposal for surplus disposal Members walisema tulipe 4% kama interest on our savings na walipewa. Mwaka huu mnataka 4 ama zaidi? 4 ama zaidi? Tutaona hapo. Alafu share capital pia tulisema 5%. Tulipatia members wakati huo, na pia board members walipewa 600,000 kama shukrani ya kazi yao wamefanya kwa mwaka mzima, si ndio? Alafu kuna maswali hapa yaliulizwa kidogo na bwana, kuna wenye wali propose, ilikuwa propose na someone like that. Then kuna resolutions hapo chini ambapo members wali resolve kwamba sako inaruhusiwa kuweza kuborrow 50 million wakati sako inahitaji pesa kupeana kulend out to members. Na pia mambo mengi yalizungumzwa hapo. Alafu tukaenda kwa election hapo, na mnaona wale walikuwa elected, mimi mmoja wapo. Tulikuwa na Virginia Mudheu, mlimchagua na mnamuona hapo. Collins, mimi pia niko hapa. Alafu kuna Geoffrey Waka pia mlimchagua hapo. Alafu kuna pia maneno yanaenda hapa kama highest saver. Kuna wale members walikuwa wanafanya saving vizuri, waliweza kupewa zawadi kochokocho. Na pia AOB haikuwa siku hiyo. Na the then secretary Madam Caroline Sakwa alisign na chairman minutes. So allow me say that that's the minutes that were discussed. Now nataka proposer and seconder kama hizo minutes ni kweli, na kama ziko na shida yote pia tunaweza tukasema. Pia kutambua CS wetu Madam Sholei, tumpigie makofi waziri akiingia. Tunapendwa na serikali kuu, na karibu sana waziri, unapendwa hapa Kibra. Asante kwa karibu kwa ADM zetu, na wana Shofco wanafurahia kukukaribisha. Karibu sana na feel at home. Feel very much at home. Now members, tunaenda kwa proposer. Someone should be with the microphone around there. Victor, coordinate someone to have a microphone going around. Haya, proposer, kama hizo minutes ni ya kweli, ndo hivyo ndo maneno tulidiscuss hiyo siku. Tuchangamke members, tuko na mambo mengi, na tusipomaliza hii maneno
hata dividends itakuja kupeana usiku. Mnataka peana usiku? Ni mzuri kula pesa yako mchana, si ndio? Pesa za usiku huwezi jua kama ni sawa, si ndio? Haya, nani ana propose first proposer? Ubadilisha hiyo tafadhali. We want to hear your name. Usiogope kama ujui member namba yako pia unaongea, tutatafuta hiyo name. Okay, Amelia Sodero, member number SS147. I do hereby propose. Thank you, Bwana Odero, for the proposing. The seconder? Si kizungu mingi, hata Kiswahili tunaongea, si ndio? Si Kiswahili lugha ya taifa. Usiogope hati pako useme kizungu mingi. My name is Catherine Wanjala. S67, I second. Thank you, Wanjala, for that. I hope kunaweza kuwa tuende kwa agenda number 3 about the confirmation of matters that are rising. Chairman, if you allow me, kama kuna anything that maybe mtu angependa ku-raise kwa hizi minutes ambapo yalijadiliwa na pengine kuna something ungependa kusema. Kuna mtu anaweza kuwa na swali yote? Matters are rising from these minutes that I've read. Kama kuna neno ama jambo fulani ungependa kuzungumzia. Ziko sawa, si ndio? So hakuna, we confirm that there are no matters arising. So I think Bwana MC, I'll hand it back to you because I'm done with the minutes. So we can go to the other agenda about the reports and all that, right? Thank you. Asanti sana bwana mwandishi wa SACCO, thank you so much. Mnikubalishe tu delegates tumkaribishe mgeni kwa sababu mgeni amewasili, na kwa heshima kuu mgeni wa siku ya leo, our chief guest, Honorable Boss Sholei, the deputy speaker wa bunge letu la Kenya. Situmpigie makofi. We want to say karibu sana, and we feel very privileged that you came. We were waiting for you. And that's why we also delayed our meeting a little bit so that you come and you don't miss most of the items that we'll be handling. Karibu sana. Nikirejelea itifaki zetu, mnikubalishe tu tuendelee na mkutano. Nijijulishe kwanza kwa mgeni, mimi naitwa Ibrahim Maina na mimi ndiye meneja mkuu wa SACCO. Na kwa leo nafanya tu kazi ya MC. Asante sana. Kwa sasa nitamkaribisha Madam Treasurer Lydia utusomee the Board of Directors report ambayo iko kwa hichi kitabu. Karibu sana Madam Treasurer, mweka hazina wetu. Tumpigie makofi. Haya. Habari zenu. Nitaenda direct to the report. Iko page 6 kwa booklet yetu. And it reads, Statement of the Management Committee Responsibilities. The Cooperative Societies Act, Cap 490, requires Management Committee to prepare accounts for each financial year,
which give a true and fair view of the state of affairs of the society at the end of the financial year, and its operating results for that year in accordance with IFRS, that is International Financial Reporting Standards. It also requires the management committee to ensure that the society keeps proper accounting records which disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of the society. They are also responsible for safeguarding the assets of the society and ensuring that the business has been conducted in accordance to its objectives, bylaws, and any other resolutions made at the society's general meeting. The management committee accepts responsibility for the annual financial statements, which have been prepared using appropriate accounting policies supported by reasonable and prudent judgments and estimates, in conformity with international financial reporting standards and in a manner required by the Cooperative Societies Act, Cap 490. The management committee is of the opinion that the financial statements give a true and fair view of the state of the financial affairs of the society and its operating results in accordance with IFRS. The management committee further accepts responsibility for the maintenance of accounting records, which may be relied upon in preparation of financial statements, as well as adequate systems of internal financial control. Nothing has come to the attention of the management committee to indicate that the society will not remain a going concern for at least the next 12 months from the date of this statement. Approved by the management committee on 17th February 2023 and signed on its behalf by our chairman, Dr. Kennedy Odede, treasurer, that's myself, Lydia Salome, and our secretary, our honorable secretary, Collins Odogo. Thank you so much. Asante sana mweka hazina. Thank you so much for the good work. Sasa tungeomba tu members, delegates, tungewaomba tujaze viti vilivyo mbele kwanza, ndivyo pia wakati tunapiga picha inatoka picha mzuri. Si hapo ni sawa? Hapo ni sawa? Tunaomba tu kwa unyenyekevu mtusaidie kwa kusonga mbele, occupy. Kama kuna kiti kilicho mbele yako pia ni vizuri usonge mbele kidogo. Tukupati dakika moja tu, najua tunaweza fanya hivyo. Haya. Sitaki kama kuna kiti kilicho mbele yako, ukiwa delegate kuja mbele. Na kwa wakati huu na kwa heshima kuu tungetaka kumwalika bwana mwenyekiti diposa aweze kutuendesha kwa kutujulisha na wageni, na pia kutoka hapo atatuambia venye tutaendelea. Kwa makofi tumkaribishe mwenyekiti. Karibu sana. Hey, habari yenu? Yeah, welcome. Nimefurahi kuwaona. I'm very, very happy to have my friend, Honorable Deputy Speaker, Madam
Boss Shole, Gladys, who is part of our family. She has been here before. And our guest, James, from Cusco. And of course, our mom, Florence, who has been working with us to make sure things are working well. And I cannot forget my board. Board yangu, wako wapi? Can you clap for them? You know, they make sure everything runs well. And my mother, Professor Nyokabi, nimeona, karibu. Yeah, thank you. Thank you so much. And Shofco, executive staff, wako hapa. Dr. Kisia nawaona. Mwende. Yes. Thanks. Okay, today I'm very happy. Niko na furaha nyingi sana. Nani angejua ya kwamba Kibra, kutakuwa na watu ambao ni delegates wamekaa pale mbele kwa kiti mzuri kuongea mambo ya biashara, mambo ya kujiendelesha. Honestly, makes me so happy. Tujipige makofi jamani. 5 years ago, we have a dream of transformation. Yes, it's good to have an NGO. An NGO can just be a charity. Lakini, how can the community help themselves? Because shida ambayo iko hapa kwa watu ambao wanaishi kwa slums ni capital. We have the smartest mechanics wako hapa ndani. Ule unajua kupika kidheri, ile special kabisa kwa hapa ndani. Ile nyanya ambayo ni special iko hapa ndani, you know. But they lack something. Hii Kenya, ukiwa hustler yule wa chini, my friends, to rise up is very, very hard. Tuko mpaka na mafundi hapa ndani. So I thought of an idea. Kidogo ujaza kibaba. So if all of us can come together, uweke kidogo, usaidie na mwingine. I think we can go far. That's how this circle was started. And I stand here today, I'm so happy ya kwamba kuna wamama ambao wameweza kufunza watoto wao secondary school na hii circle. Kuna wale ambao walianza na pikipiki, alikuwa analipa 300, na hiyo 300 pikipiki sio yake, amehaya. We have people who now own their own motorbikes. Na kuna kijana mwingine namjua kutoka hapa Kibra, amenunua mpaka gari, from bodaboda mpaka gari. And I want to really say something about the government. Kidogo tu. Ni shida kuweka jina lako kuwekwa kwa CRB. Ni shida inafanya jina lako iko pale. When this circle was being started, and Florence, forgive me, niliambiwa na community, wakasema, bwana CEO, lakini sisi tunapenda hii circle yetu, lakini sisi tuko na namba karibu namba karibu 10. Na zimechukua pesa. Na tukiingia hii circle si utatoka kwa CRB. Lakini ile sio yetu. Hii ni yetu. Tunakuomba kitu moja. Usiangalie CRB. To trust. Hey, honestly, Collins, you know the story. You are there. I have been shocked. They are paying loans. What does that mean? It means that they were looking for belonging. They were just looking for opportunity. And if you give them the opportunity, they can go far. Just to add quickly, how much impact we have. So as we speak, we have over 12,000 members. Hey, hamtaamini maneno. Wale watoto maskini, wale wamewekwa chini. Now tumepatiana loan ya 500 million. Because of you. 536 million. Milioni 500. Tutaongea Kiswahili kidogo hapo. Milioni 536. Hapa kijijini. My friends, we are going far. Hiyo bilioni moja tunakanyanga very soon. Si kweli? That's amazing, eh? Alafu
because of our deposits imeanza kupita 100,000. No, nimepotea. 100 million. So that mean sasa pesa imekuwa mingi sana. We have to join into Sasra. Nataka kuona mkubwa tuingie Sasra. Sasa Sasra ndio inaangalia kuensure kwamba unakuingia Sasra sio rahisi. Lazima utoke hapo ligi ya chini, uingie Super League, uingie ile ya juu, ile ya kina Man U na Arsenal Sasa tuko hapo ndani sasa. Sasa tuko na akina big circles ambao they are being regulated by the Sasra. So kwa mkono juu nione tu iwe kwa notes. Mmekubali tuingie Sasra? Collins, mbona hiyo maneno? Tutajoin Sasra. Na tuko na big dreams. Bado hatujanunua mashamba. Bado hatujaendelea bado. Ndio tumeanza. And even the director ambaye alituma Florence kutuambia hapa ya kwamba hii Shofco Sacco imemstua. Ajaona kitu kama hiyo. Within 5 years we have grown so big. So that's possible because of our mother Shofco ambao tuko na wakubwa hapa. That's possible because of our board members ambao are people of integrity. That's possible because of our supervisory committee and the members who have been created to support this great cause. Alafu, we also did something also. We have changed our governance from AGM to ADM. Sindio? Tusaidie ili to make the right decisions, ili tuendelee kama jamii moja. Si ni kweli? So, me I'm just happy for what you have achieved. Na tungependa tupigie pia mkubwa wetu ambaye anaitwa Ibrahim Maina. Makofi. When nilikuwa napatia Maina kazi, Galingara tu na suti. Nikasema yes. Maina, we are very happy with you. Asante. You know me? And we'll hold your hand to make sure you deliver. This circle is all about mwananchi wa chini. So ni kweli? And we're going to make sure our best that we make sure your money is safeguarded. So don't worry about that. Na tuko na serikali, Ministry of Cooperative, nataka kutusaidia pia tuendelee na hiyo. So, ningependa kukaribisha wageni kidogo tu, wawasalimie tu kwa dakika moja. Hapa nikianza tuko na Professor Nyokabi ambaye yeye anafunza members of parliament. Na ningependa kama members of parliament wanaingia hii sako yetu tunaweza furahi sana. Professor Nyokabi ambaye pia mama yangu, karibu salimia watu kidogo. Professor Nyokabi alitupeleka parliament for the first time, some members wakaenda. Na alikuwa hiyo siku wakaenda wapi? Parliament. Wakakaa chini juu yake. Thank you. Thank you very much, Daktari Odede. I want to recognize the presence of the Deputy Speaker of the National Assembly, Gladys Sholei. I want to recognize all the board members, the leadership of the Shofco Sacco, and all of you members of the Sacco. Good afternoon. Thank you very much, my son. I think I'm very privileged to call such a great man a son. He didn't tell me he was going to be suited like this, so I came in jeans. Whenever we meet, we are like this. So excuse me for how I am dressed. I thought it was going to be a very informal gathering, but mine is really to appreciate all of you. And I was telling the gentleman who walked me here, it's time for the ones who did not come to Parliament to come now, or you can come again. Now, Honorable Sholei is here. She can receive you. You can even have tea at the members' dining. Isn't it? That time when you came, we didn't have tea at the dining, but they were really excited. And the day they sat in the speaker's gallery, recognized by the speaker. Wow. And then that day, the MP who had replaced the late one was being sworn in. So it was such an interesting day for all of you, and you're welcome again. Bungen is your home. It's just that you're not there, but your representative is the one who is there. So I thank you. I wish you well in your circle. I want to join this circle. Yeah. What do I need to do? What do I need to be a member? Utaniambia nipe a form, ni join his circle, so that I can benefit from those billions of shillings I'm hearing. Asanteni sana, God bless you. Asante, makofi kwake kwa professor.
Profesa pia amesema kwamba ako na shamba kubwa huko Central Limuru. Tutaanzisha Shofco huko na sako, kuna watu wa makahawa na nini wataingia. So we'll follow up on that. Aya. Next, we're going to meet the tallest man in the world, my friend, Joe Okelo, ambaye I've known him for many years. He is not just evil, yeye ni SACCO member, na yeye ni mtu wetu kabisa. Please, Bwana Joe, salimia watu kidogo, my brother. Hivi vyombo vyenu vya kupasha sauti. Oh, asante. This okay. Okay. The Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Gladys Sholay, Board Chairman, committee members, and fellow members of the Shofco SACCO. Good afternoon. Habari zenu. Kwa majina naitwa Joseph Okelo, na mimi ni mwanachama wa Shofco SACCO, na ni furaha yangu kuwa hapa nanyi. Ni kwa heshima na upendeleo nina fursa ya kuongea kidogo kuhusu hii SACCO. Nakumbuka zamani Daktari Odede aliponiambia ana wazo la kufungua SACCO hapa Shofco. Sikuelewa alikuwa na nia gani, na kama kweli itafaidika, kutakuwa na fanaka ama itafuzu. Lakini baada ya muda, vile Waswahili husema, hayawi huwa. Tuko hapa mbele yenu sasa, tunasikia ile hela zote zimewekwa, na ni nzuri sana kusikia pahali kama Kibra inaweza kufanya kazi kitu muhimu kama hiki. Akiba haiozi, tukiweka tu pole pole itakuwa kubwa. Na nawaambia wenye hawajajiunga na hii SACCO wajiunge sasa hivi. Mimi nina furaha sana kuwa mwanachama, na ninajaribu kuongeza hisa zangu ili pia nipate faida na gawio kubwa, au sio? Lakini asanteni sana na endeleeni kufanya kazi bora. Bwana Chairman, Board Chairman, asante sana, keep up the good work, na asante sana. Wewe, kabla uende jamani, SACCO namba yangu. Hiyo ni siri yangu. Thank you so much. Makofi kwa Joe tafadhali. Yes. And Joe, kabla kuongeza hapo pia ni kwa Shofco board, yeye ni wetu. So he's also helping us in advisory up there. So thank you so much Joe for your support since I met you. Tuko na our supporters pia wako hapa ndani, our partners. So ningependa kumuita tu CIC, mmoja one of the staff members, please atusalimie tu kidogo. Asijui kama atakuwa ni Richard ama nani. Thank you. Yeah, please. Welcome. God is good, and all the time. All protocols observed. My name is Linda Sohelo, Relationship Officer at CIC Group. Thank you so much for inviting us today to your AGM. Our General Manager is on his way, he's coming, so he'll be making his remarks once he arrives. Thank you, asanteni. Asante sana. So now, ningependa kumita one of our big partner, ambaye ni James Olenkiti. Yeye ni COO wa Cusco. Na Cusco ndio mama yetu yote, baba yetu ya masako zote hapa Kenya. So thanks for the brother, thanks for coming. Na James anawapenda sana, alikuwa Mombasa, they have a big conference going on there, na aka fly in for this. Makofi kwake jamani. Thank you. Asante sana bwana mwenyekiti. Mheshimiwa Sholay, wale wageni wote wenye wako hapa, board ya Shofco SACCO, invited guests, members, hamjamboni. As you have been told, my name is James Olenkiti from Cusco. First of all, I want to extend
greetings from our CEO, Group CEO, who was supposed to have come to attend this meeting. But unfortunately, we had another big meeting for corporators in Mombasa. And yesterday, he told me to travel so that I be here with you. Kwanza, Madam Shole, I know you are in the government. And from where I sit, we want to say we are very grateful to this government to recognize what cooperatives are doing. The only people that have been serving those unprivileged people are cooperatives. Many governments have been trying to assist, but they have been using the wrong people to assist the unserved. It's only cooperatives that are everywhere. In the villages, ukiangalia literature hii sako, before I came here, I went through. These are the people. Ukisema hawa waende kwa benki, hata kuona CEO ama branch manager ya benki, sio rahisi. You have to make an appointment. But these people just walk into a circle and see the chairman, see the CEO, and everybody and get services. So we really want to thank you, this government, for recognizing what cooperatives are doing. And what we want to say, please support us. This week we have had a forum in Mombasa where many cooperative leaders were in attendance, including our cabinet secretary for cooperatives. And indeed, he has promised that he is going to do everything possible to make sure that this movement moves forward with the masses. Otherwise, again, for this circle, we are very grateful for you to have come with the idea of forming such a wonderful circle. Serving people here have, since testimonials, somebody starting from nothing to buy a motorbike, then a car. And maybe tomorrow he's going to own an aeroplane, we don't know. So that is just the beginning of good things. Otherwise, asanteni sana, and I would wish to wish you good deliberations in your AGM. Thank you so much. Makofi kwake. Yes, so they are fighting for our rights. Now we believe in Cusco for that. Na nimesahau kusema protocol hapa. CS Honorable Chulgai, niliongea na yeye. Alikuwa anataka kule akuje, but he couldn't do it. Na amesema anajua Shofco vizuri. Those who know George remember, alikuwa hapa kwa Minister of Water, akatembelea hapa. And I'm going to make a meeting with Mimi na Honorable Shulei to go talk to him again on how he can support the circles, especially in the slums. So, yeah, mchukua salamu yake. Asante. So, now is my honor, and I'm humbled to invite a powerful woman. Ambaye, kwa hii serikali, kuna president, kuna deputy president, alafu National Assembly. You know, so she's a very, very powerful person. But for me, I know her as a friend, but I always believe in her. And she was supposed to be away, but because of our penda and believe in this circle and the Kibra and the Shofco community, alisema lazima kuje. So amekuwa good friend of us, na sasa ningependa kumkaribisha ili tusikie moja mbili hivi. Please, ladies and gentlemen, let's welcome Deputy Speaker, Honorable Gladys Sholei. Karibu. Asanteni, the chairperson, Dr. Kennedy Odede, the members from, the officials from Cusco, led by James, the members of the management board, led by the Ibrahim, the general manager, na pia members wote
wa hii sako. Ningependa kuwasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Nimefurahi sana leo kuweza kufika hapa. Imekuwa, I think it's been a few years because of COVID, alafu campaigns, sijafika Shofco hivi karibuni, lakini nimefurahi nimeweza kufika leo. Mimi niko na long history with Shofco. Kabla hata mjajenga hii building, unakumbuka. Kennedy is my son and my brother. His children wananitanga Gogo Gladys, grandmother Gladys. So him and Jessica have made me a grandmother. And I'm extremely proud kwa ile kazi Kennedy ameweza kuwezesha hapa. Ni mtu nampatia heshima kubwa sana. Kwa sababu ile kazi amefanya ni kazi kubwa sana. Na nyinyi members ya hii sako, you have a great person in Kennedy. Na mtu ameweza fanya kazi kwa community yake. Kuna wakati mwingine watu walikuwa wanamwambia aingie siasa, nikamwambia ile kazi unafanya ni kubwa kuliko ya MP, hata ya president. Ile kazi amefanya hapa katika Kibra. So we keep doing what you do. We appreciate you. Pia najua watoto wengi wa Kibera School for Girls wameweza kufika kwangu kule Eldoret na kukunywa mursik huko. Na so we hope tutaita tena waweze kuja kule nyumbani. I think kitu muhimu nataka ku appreciate management team ya hii cooperative. Kwa sababu a lot of cooperatives ziko na shida ya management, watu wachungi pesa vizuri. So mkiona yenyu mumegrow mpaka mmefika $500 million shillings, hiyo ni mpigie makofi management yenyu. Mimi najua tuko na shida na cooperative nyingine iko Wasingishu huko nyumbani. In fact nimestaki hao management kwa CS Chelugui. So nyinyi mkiona yenyu wanafanya kazi vizuri, we should appreciate them. Kwa sababu saa zingine mnapata wale management hawafanye vizuri. Mimi binafsi kwanza naamini sana maneno ya cooperative. Mimi kununua nyumba yangu ya kwanza nilitumia pesa ya cooperative. Hata kulipia watoto yangu school fees natumia pesa ya cooperative. Na mpaka sasa mimi bado ni member ya cooperative, and it is something I believe in. It is ni mzuri sana. In fact wengine probably hamjui historia ya banks in Kenya. Wakati nilianza kazi, no bank could give me even a credit card. Credit card ilikuwa ya watu wakubwa sana, haikuwa napewa kila mtu. Na banks hawakutaka hata watu kwenda katika kwa branches yao. Mkikumbuka sana, some of the big banks walianza kufunga branches. Mnakumbuka? Walianza kufunga branches, wakasema na walikuwa nasemanga kwamba lazima uwe na 10,000 shillings minimum deposit. Nani yako na 10,000 yenye inakaa tu katika bank, si ndio? Na mimi wakati huo mshahara yangu ilikuwa 3,500 shillings. So sasa kama mimi nakula 3,500 shillings per month, nitapata wapi 10,000 yenye inakaa tu kwa account bila kufanya chochote? Ndio ikanifanya nikaingia sheria sako ya kwanza, ndio niweze kupata mahali naweza pata pesa kidogo. So the cooperative movement ni kitu mimi binafsi naamini, lakini pia nashukuru sana kwa sababu our president Dr. William Ruto, yeye anaamini cooperatives sana sana sana. Nakumbuka wakati alikuwa anafanya campaigns, sisi tulikuwa nafanya kazi pale command center ya presidential campaign, na kitu tulikuwa na economic advisors wengi, kazi yao ilikuwa kufikiria vile cooperative movement can be enhanced, vile inaweza kutumika kusaidia wale watu wa chini to be able to waingie enterprise. So ni kitu alianza kufikiria kabisa, na aliweka timu kubwa sana ya kufanya hiyo kazi. Ndio maana hata sasa amehakikisha kwamba kuna a dedicated ministry hiyo that is headed by CS Chelugui, na pia nilimweleza kwamba nakuja hapa, and I've told him the great things that Shofco is doing, na najua atafika hapa.
kuwezesha hiyo ministry kuwezesha ku-enhance the cooperative movement na kuhakikisha there is more governance, better governance, kwamba mtapata pia kupewa pesa. Najua kwa mpango kwa sasa Hustler Fund is lending to individuals, but I think the second phase they'll start lending to cooperatives. So itafika wakati hata hii sacco itapata extra money from the Hustler Fund. Pia najua I think chairman wenyu anajua opportunities. I know that recently niliweza kumtengenezea appointment na president wapi walienda na Jessica, na nakumbuka wakati huo nilikuwa ngambo, so nikapigia Kennedy nikaambia utaenda kwa president kesho. Akaniambia lakini si uniprepare tuongee na wewe kabla sijaenda huko. Nikaambia no, I'm out of the country, wewe ujitayarishe, utapigiwa simu na uende huko. Akaniambia sasa nitaeleza nini? Nikaambia mimi sijui Kibra, wewe ndio unajua Kibra. Sasa mimi hata nikienda na wewe nitaenda kusema nini? Nimepeana jina lako, nimesema wewe ndio authority ya Kibra. Na kweli waliweza kuongea, and I'm sure he talked to you about affordable housing. Na his vision yenye amesema kwamba aoni Kibra as a slum, anaona Kibra as a real estate area. Kibra is 700 acres that can have the most beautiful housing and living development that will be built here. Na mimi nataka nyinyi as a sacco, you should bid to build the affordable housing yourselves here. And I think you have met PS Hinga, and amekwambia nyinyi wenyewe mnaweza jenga hizo real estate. Hiyo contract nyinyi mupewe, mujenge hizo manyumba. And I think I'll ask Ibrahim, I want you to take some of your members na pia wale management yenyu, muende kuona ile manyumba zimejengwa affordable housing pale Pangani, alafu kuna zingine zimejengwa Rongai. And hiyo idea, hiyo mjengo haijengwi na serikali, inajengwa na investors, and SACCOs are the best investment. Mimi najua katika bunge there is a housing development that is being done in Kajiado. Hata sisi wote tumeambiwa mtu anaweza kununua those kind of things. So naona you people Shofco will work together to make sure muingie kwa hiyo kazi. If you look at mkienda kuona pale Pangani, if somebody analipa hapa room moja, maybe they are paying 1,000 shillings. The way it works with affordable housing, unaweza lipa bado hiyo 1,000 shillings as a mortgage for the next 40 years of your life. But ni nyumba mzuri, iko na stima, iko na maji, na iko hata na shops downstairs, na iko na mahali watoto wanaweza chezea, na iko safe also. So yes, be part of the real estate, and that is my request to you. Kitu ingine nafurahia sana is that kuna watu wengi wataweza to benefit from the SACCO. Najua watu wamekuwa na shida mingi. Wakati we were thinking through plan ya the president, one of the things tulikuja kujua, unajua katika mkichukua fuliza ama mkichukua hizo mnaombanga hiyo pesa kwa simu, you're paying 2,000% interest, you know that. Ama watu wanaomba kutoka Shiloh, kwa mama walikuwa natuambia unaomba Shiloh 5,000 shillings, wanarudisha jioni 5,500. So ni kama unafanyia kazi Shiloh. So of course cooperative is very important because inamaanisha kwamba mtaweza wenyewe to borrow from yourselves na kusaidika wote pamoja. Sasa mimi nasema congratulations, hongera sana kwa sababu mumeweza kufikisha hii SACCO mahali imefika. We shall continue to support you and encourage you na kuendelea mbele, and I think any support mnahitaji mtatueleza, alafu muweze
kuendesha biashara yenyu vizuri. So mi naona hapa our members, I see you people as the owners of the real estate in Kibra very, very soon, and the rest of Nairobi. And we also know you're all going to be home owners, because we have said we don't want people who rent, we want you to own the homesteads. And mimi najua the reason why nyinyi wenyewe mnaweza kuspia hedio ni kwa sababu wakati the government wants to build the affordable homes, huwa wanaenda in an area like this, mnaongea na community, mwambie community mtalipwa, mtapewa rent kuenda kuishi mahali kwingine. You vacate the space, but later when the buildings are put, you will get part of the housing in that place pale wamejenga. So community is, we depend on the community kuweza kufanya those programs. So asante sana, may God bless you and may you get to greater heights. Na nawashukuru sana, asante. Good afternoon, delegates. All protocols observed. My name is Florence Akinyi, the supervisor of Shop for Sacco. I'm a cooperative officer in Nyayo House. I had requested this just in a few seconds because you're now a mother of Shopco. I too am a mother of Shopco. In the Hustlers Funds, I'm happy to hear that the government recognized cooperatives, because 31% of the Kenyan economy comes from the savings of the SACCOs. Now, we are called the Department of Cooperatives, Business and Hustlers Opportunities. They wanted us to map out SACCOs that could benefit in the second phase of the Hustlers Funds. Apparently, they are saying that those SACCOs with a turnover of below 5 million and total assets of below 20 million, now that they have exceeded and they are at the tune of 127 million, kindly consider them. As a mother, it's my request. It's good to have government in the house. Thank you. No, that's a very valid issue you have raised. Actually, the way the Hustler Fund is being done is being graduated. So that's why they started with 500 shillings just to individuals. Then they'll move to the next level, is the SACCOs below a small amount again. But they will graduate to the bigger SACCOs. So it will come to yourselves. What they are trying to do is make people understand the culture of borrowing, and they are testing it. You know, when something is a program, you don't want to start with huge amounts. So it's not that it will not reach this type of SACCO. In fact, it will. Okay. In fact, it will. Yes, yes. And that's why they are linking it with the affordable housing also. And remember, what they want is to, waltaka kuanzia wale, you know, from the bottom going up. That's why they started with the mutu. Najua that we realize mutu mwenye anauza mutura anahitaji 500 shillings capital per day ndio afanye hiyo biashara yake. So we started with them. Then we will graduate. So itakuja kuwafikia. It's going to go in a graduated scale. Thank you. But maybe one of the days, we need to organize that we can send someone from his office just to come and explain the opportunities to your board. Alafu ndio wataweza kuambia members. Perfect. Ndio mkipanga future, tayari mnajua vile inaenda. Asanteni. Thank you so much. Thanks so much, Honorable Boshole, Deputy Speaker. Asante sana. It really gave us a lot of encouragement that this SACCO should not just think of loan peke yake. There's a big future. People should build their own houses, right? So which is dignity houses. So thanks so much. And we'll go to the ministry. Tutawaita wakiwa na Florence tuongee now how they can make sure we are part of the government fund. Sawa. Makofi kwake tena. Yes. Yeah. So kwa dakika kidogo tu one of our guests amekuja, ningependa nipewe dakika moja tu asalimie. Na yeye ni General Manager wa CIC, Bwana Richard Nyakarego. Tafadhali my brother, welcome. Thank you so much.
So, good afternoon, everyone. To our chief guest, my colleague from our sister company, Cusco, our invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me say that I want to apologize first for coming late. I was in another meeting in part of the morning, and it was far way down Thika Road. So I was not able to reach on the time that was scheduled for this meeting. But I'd send my apologies through the CEO of the SACCO, so I think he did communicate that to the board about my delay. So in the interest of time, I want to talk about 4 items here. Quickly, I want to address 4 items. One is about loans. It's your obligation as delegates to synthesize your members on the importance of borrowing, but investing the money wisely. So I know many people have spoken into this, but I think it's a cardinal point to speak about. The second objective of formation of a cooperative. So you have an exercise as delegates to ensure that you synthesize your colleagues to wisely make use of the money, but more importantly, repay the loans as and when required. Because if they repay the money promptly, then the history of their loan book will be good and they qualify to get subsequent lending. The other thing I want to speak about is about savings. It is important that we encourage our members, as much as we are working in the midst of them, to wisely think about saving. Every other Kenyan here, and you have heard about the Hustler Fund, it's embedded on the principle of people borrowing, repaying, but more importantly, ensuring that we are sacrificing to make a significant impact in the saving. Most of you are working, and perhaps after exiting your retirement, you need to go home with something. So you need to sacrifice adequately in your space of working to save and save well. So I think a very, very important area, again, to remind you as delegates to sit down with the people, encourage them, not to be on the minimum contributions, but also to be somewhere way up, so that when the time comes, then you will have achieved the very cardinal point that is required. The other point I want to speak about is about interests. Interest that, which is returns of the SACCO. It may not be a very key area to look at, because SACCOs are not meant to give returns, but I think the board has that obligation of working very hard towards generating an average dividend or returns on investment, so that it pulls members to focus on injecting most of their funds on the SACCO. So that effort towards generating sufficient capital is really very important. The last item I want to speak about is marketing your organization. Largely, the SACCO is embedded on the member size. So can we ensure that all the members we work with, all our colleagues in our working environment, are part and parcel of this organization? And this is the way to go if we are to make any impactful contribution to our colleagues in the places where we work. Please encourage all your colleagues to be part and parcel of this great organization. I've been advised that this is one of the best run organizations around, and there's every reason for all of us to give it the support it requires. I want to give clear justification. This SACCO has put in very significant amount in CAC. CAC runs an investment wing, and we are the largest in that money market, with a market share of about 42%. In the space where we are competing with many banks, we are mobilized about 104 billion in that space. And among the major contributors in that space is this SACCO. So this SACCO is committed towards managing your funds well, because in the funds where they have been put, we are one of those that are giving the highest returns in terms of what they are putting in, and the interests are compounded. So that's why we are doing well. And I want to thank you for being in that space, the board of this SACCO, and even encourage you that we are doing a lot more things together.
So, and finally then, you heard I'm coming from CIC Group. CIC Insurance Group is an organization that is owned and managed by the cooperative movement in this country, and predominantly carrying out insurance services, both for property, life, medical, and now we are also in the space of investments, or what we call asset management. And we are a major stakeholder, as I've said, in that market. But on insurance space, we are one of the biggest as well in the market space. Predominantly, I've said, owned by the cooperative movement to a tune of 77% of her operation. So we are happy to be associated with you as Sofco Sacco. Indeed, we are proud about you. And Chairman, this channel you have started of supporting the Kenyans, and I'm glad to say the Honorable Honorable Speaker is here. I don't know if I'm right to use that. Deputy Speaker, that's Speaker now. We are very delighted to be associated with you in this very important gesture where you are a chief guest, and only wish this organization a very bright future. Thank you very much, and may God bless you mightily. Thank you so much, James, for the work the CIC is doing when we partnered together. So now, because of time, just to go through agenda, we'll go very quickly. We won't do some of them. For example, appointment of auditors will not happen today because of timing. But right now, I'll invite Honorable Secretary Collins to carry us over to our core business. Karibisheni Collins akuje. Thank you so much. Thank you very much, Bwana Chair, for taking us through your report and also putting forward to us to see the guests that you have brought. And indeed, it's very powerful to have a chairman who has got good connections, that now members that we have in the slum can have a voice, right? Yes, thank you. Now I'll go directly to the next agenda. Like I told you previously, is that SACCO mpaka ikuwe na supervisory committee ambayo inaangalia kama mambo yetu iko sawa, si ndio? Tusikuwe tunakaa tu pesa inaingia lakini hatuna watchdog, si ndio? So I call upon now the chair of the supervisory committee, Bwana Evans Baraza, to come and read to us his report. Thank you very much. Thank you so much, Bwana Secretary, and also the chairman of the board. Our members, we turn to page number 24. The chief guest, Honorable Deputy Speaker Gladys Boschole, distinguished guests, the board, the management and the staff. I'd like to welcome the chairman first. Thank you. Thank you so much, Bwana Barasa. You are going to come back, but because some of our guests would want to excuse themselves to several other meetings, mtukubalishe tu tena wasikuje tu hapa na wakupata kikombe ya chai, tuwaelezee kama venye watapata kikombe cha chai, and we had prepared something for them. Chairman, you can help us to do so? Yeah. Let's start with the chief guest, Honorable Boschole, the Deputy Speaker. Then you receive your small token of appreciation from our chairman. Karibu sana, chairman. Thank you so much. Please, Honorable Deputy Speaker, I hope this bag can be seen in Parliament building. I'll be very, very happy. I feel very spoiled. You know, I'm the one who's supposed to be bringing gifts, not being given a gift. So this is very special. Asante. Thank you so much. Thanks. Thank you, Chairman. We can also be able to give CIC Richard. Karibu sana. For the CIC Richard, to call our COO, please to hand over this one. Dr. Kisia. She is one of our leaders at Shofco. Chair, we are not done.
Chairman, we are not done. Just one more. Just one more. So for us, we also want to finish with this. We also intended to have our highest saver. Na kwa sababu before aende, maybe Chairman you can guide tupatie highest saver. Okay. So hapa hivi, we have the highest saver in our room here. You can guess who is that? His name is Okewa Jabondo. Please, na ningependa apewe na muende ampatie hiyo zawadi. Tafadhali, right? Yeah, we had also prepared a gift for one of the guests, the MD for Cusco, George. And because it is here, we would ask James, please to convey the same to the MD. One last one, Chairman. The last one, Chairman, which, because you were our chairman, you decided that we will be rewarding the best staff of the year. And the staff of the year is none other than Dominic Obosi. Karibu sana. Hey, where's Dominic? From where? Which branch? Madara Mpo! Madara Mpo! Hey. Wow, amazing. Yeah, you have been doing a good job. We recognize your work. Wewe unafanya kazi mzuri sana. We are proud of you, and you are a product of us. And through you, we are going to do big things. We appreciate you. We see you. Thank you. Yeah, thank you so much. We are done. We can hand it over to Barasa to continue. For our guests who are leaving, you can have a cup of water. Victor is going to show you where we have a cup of water as you leave. I'm very sure for those who want to stay just a little bit with us, you are welcome. But for those who want to exit at this point, please feel very welcome to have a cup of water as you be guided by Victor. Thank you. Thank you so much. It feels good when you are appreciated. Let's turn to page 24 so that we can be able to get the report that we, the Supervisory Committee, have been able to do. I will go straight with the honor and pleasure that I present this distinguished forum, the year 2022 report. We thank God for the grace upon us to bring us to this far. As a committee, we are grateful for the privilege given to us to serve as a watchdog for the year 2022. We also commend the efforts and the commitment of the board and the SACCO management and the staff in directing and delivering of the duties and responsibilities. It is that day of the year we converge to review, share, discuss, and appraise and ratify various aspects and business affairs of our SACCO. As required of us, we hereby as a committee submit our report for the year ending December 31st, 2022. We move to the mandate. In accordance with the provision of the Cooperative Societies Act, Chapter 490, Act number 28 of 2004, and by the bylaws of Shofoko SACCO, Savings and Cooperative Society Limited, as provided by this provision, the Supervisory Committee conducts an oversight on the transactions of the SACCO, monitoring of implementation of policies
and as a result, submit periodic report on its findings to the board. This drives at ensuring that the SACCO management and the board promotes, upholds, and delivers on the interest of the society and its members while safeguarding the resources under their care. The Supervisory Committee is therefore pleased to present our report for the administrative period March 2022 to February 2023 and the financial year January 1st to December 31st, 2022. On the membership, the society's key stakeholders are its members, who are owners of the financials and the customers. Growth in membership. Therefore, as a remarkable growth in our total membership from 8,500 in the years listed 2021, we have grown to a membership of 12,010 in the year 2022. However, there is a worrying trend in the growth of dormant accounts that now averaging to 30%, which may be attributed to disruption of business activities during the year. Therefore, being indication of improvement in the activities towards the close of the year, we hope that positive growth will be realized. The financial management and the review. Our mandate was to review the financial statements, the bank reconciliation, the loan book review, and the analysis, the liquidity position, the products and the performance reviews. The committee was satisfied with the findings and the convenience that they represent a true picture of the society standing. The supervisory committee also confirmed that a number of the policies are still in draft, and the management committee was encouraged to ensure that they are complete, ratified, and made available to the relevant stakeholders. Spirit based to deal with defaulters and also advise members on how to recover their deposits from those defaulting and have refused to pay when money has been recovered from the guarantors' shares. On the human resource, the SACCO has shown tremendous growth of its membership to 12,000 members. This directly translates to the increase in workload. So far, the recruitment and staff management process has been handled well to satisfy our committee. To match the growth, the committee recommends a clear operating structure for the staff, reporting and operation. Continued hiring of skilled and competent workforce will be a boost for the SACCO management to deliver its function well. On the IT and infrastructure, we appreciate the SACCO on bringing on board more integrated technology products like the M-Shofco, which provides a competitive edge to our financial option. We encourage the management to improve more on the accessibility and reliability of its system to reduce delays and inconveniences in service delivery to the members. We also recommend the SACCO to put in place a full functioning website for easy access of SACCO products and services. We also note that this will also be a good tool for marketing and integral in member education. On the strategic plan of 2023 to 2027, the society's previous strategy has come to an early achievement. We congratulate the board and the management for their efforts. We are also happy to have been involved in the crafting of the new strategy, which will be concluded soon and presented to the delegates for approval. On the retirement, in compliance with the Cooperative Societies Act and the SACCO bylaws, a third of the committee will try on rotational basis. We wish to report the retirement of me, Evans Baraza, that will be offering himself for re-election. Therefore, 2 vacancies in the Supervisory Committee
will be filled. On the conclusion, as your representatives, the Supervisory Committee will continue to perform oversight activities that we are confident members' financial interests as well as to protect. We encourage you to contact us with any question or comments about the findings on behalf of the entire committee. On behalf of the entire committee, we appreciate the opportunity to serve the members of Shofco Sacco, looking forward to a secure, successful 2023. Thank you so much. I now welcome the Secretary. Welcome. Thank you, Chairman, Supervisory Committee. Tumpigie makofi kidogo. Someone there at the back? My name is Belinda, member number SS121, I second. Thank you, Madam Belinda, for that seconding the report. So thank you, members, for that. Naona mumechoka. Why so dull? Hii ni sherehe yetu, si ndio? Okay. Just before we move to the next agenda, if there is any reaction to that report, is there anybody who has something about that? Kama umesoma hiyo, umesikia, wajua hawa ni kama polisi wetu, si ndio? Si wametuchunguzia. Umeona wamesema kuhusu human resource, wale wafanyikazi tumeandika kwa Sacco, kazi yao ni mzuri. Wameongea kuhusu ICT, system iko sawa. Wameongea mambo mengi, wakarecommend vitu mingi, Wamesema paka website. We need to have a website where members can even get their statement online. Si lazima upigie Sacco, nitumie statement yangu, unaenda tu website kwa portal, unaweka membership number yako, una download, unaona vile loan yako kanasonga. Siku na wenyewe nasema loan yao haisongangi. Hata yangu nasemanga haisongi. Si ndio? So you get your statement, unaangalia kama kanasonga ama kizo. So any reaction, somebody who has something to say, feel free, hii ni sherehe yetu. Tumeelewana? Ndio umeona wageni wametuacha, wameacha wenyeji. Kwamba kuna mambo ya kuzungumza, si ndio? Kama hakuna, si tusonge mbele basi. Hakuna? Thank you. So I think we are going to the next agenda, that is presentation of audited accounts. We have here Madam Irene Kibagendi, tumpigie makofi akikuja mbele kutusomea accounts. Members na wasalimu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Amen. So, board, supervisory, all invited guests, all protocols observed, ladies and gentlemen. My name is Irene Kibagendi. I've been your auditor, actually since inception. Na leo nina furaha kuwapresentia accounts zenu, and as I think we have been talking about it, we are going to Sasra, so itaweza kuwa sitakuwa ninawa audit tena going forward, but it has been a pleasure. Unajua sasa hatutoshani. It has been a pleasure auditing your Sacco and seeing the growth, especially since inception. Nimewaona vile mulianza, vile mmekuwa vile mulisimama, mulitambaa, mukasimama, sasa naona munaenda mbio. So hata nikiwaacha, I'm leaving you better than I found you, and I think that is the best. That is the best statement I can make today. I will take you through the presentation, then I highlight some of your weaknesses and where we can be able to improve, and then I will conclude.
So, and I didn't recognize my, my colleague, Florence. So, tufungue page 6. Okay, I don't know what number it is. Mimi niko na audited accounts zenyewe, lakini sijui page yenu ni gani, niangalilie. So that we move together. My income and statement account, kama mnaweza angalia, nimeona accounts ziko nyuma kabisa. Page 79, that is our comprehensive statement of comprehensive income. And the accounts we are reporting are as at 31st December 2022. So this is our performance for last year. Our revenue was from interest on loans to members, and we were able to raise 14.6 million. Compared to 2021, we had raised 9.8 million. So you can be able to see that we have been able to increase by almost 5 million, which is a very good performance. On interest expense, that is the return on investment, we are proposing 7.2 million as opposed to 3.1 million in 2021. Other operating income for 14.7 million and investment income of 3.9 million. So we are reporting net revenue of 18.7 million, of 26.1 million after deducting the returns on investment. So on the expenses, tulikuwa na governance we spent 381,000, depreciation 212,000, personnel 9.4 million, administrative cost 3.9 million, finance cost 167,000. So our total expenses for the year ilikuwa 14.2 million. We are registering a surplus of 11.9 million. Tuko na provision for tax ya 599,000. Then surplus after tax is 11.3 million. We have provided for statutory reserve of 2.2 million, dividends of 2.1 million, and honoraria of 1.3 million, subject to approval by this ADM. So we are retaining 5.5 million. So while we are still there, just to pinpoint that due to the growth, we are supposed to now be regulated by SASRA. So you will find that there are some requirements that we have tried to comply with. One of them is the expenses. The expenses have been categorized, unlike other presentations that we have had. So we have expenses in terms of governance. Governance inamaanisha vile viongozi wanatuongoza, how much they spend. Depreciation is a different category. Personnel is a different category. We have employees and administrative costs and finance costs. So hiyo ni requirement ya SASRA. Na pia utaona tumeretain 5.5 million as opposed to 2021. And if you are keen, unaweza uliza kwa nini tumekuwa na retention kubwa hivyo. Ni kwa sababu requirement ya SASRA is that we build our reserves. So there are those ratios zenye tumepewa, lazima to meet. So we have to start a journey of retaining more and distributing less. So page 7, the next page, hiyo ni next page 2 yenu. Kama ilikuwa 79, sasa tuko 80. That is the financial position as at that 1st December 2021. We have our assets and liabilities and shareholders fund. Assets, we had cash and cash equivalent of 26.6 million, trade and receivables 522,000, loans to members we are at 148.8 million. Other financial assets hizo ni pahali tume invest, tuko na some investments 55.2 million. Property, plant and equipment in the office amount to 572,000. So our total assets ni 231.8 million.
On the liabilities, members' deposits took on 126.3 million, trade and accrued expenses 9 million, interest-bearing liability is a loan, but it has not been bearing interest. We had a loan of 30 million in the 2021, and we still have that loan of 30 million, but it's not bearing any interest. So on interest on members' deposits is our returns on investment, 7.1 million. So total liabilities amount to 172.4 million. Na sasa tuende kwa shareholders fund, share capital 21.5 million, reserves of 37.8 million. So our balance sheet is balancing with 231.8 million. So moving forward, tunaweza angalia notes. Kwa notes, sorry. Kwa notes ni page, angalia page 84. Page 84. So what I've presented was just the total amounts, lakini tuko na breakdown. Kwa page 84, what you can be able to do is that this is your book. Unaweza kuwa unaangalia breakdown. Kama ukiangalia page 84, utaona other operating income. So ni kusema, apart from lending ourselves loans, tumeweza pia kupata pesa kutoka kwa hizo items munaona hapo. We were able to have members wakiingia sako, na wakiingia sako kuna ile entrance fee wanatupatia, and it's normally recorded as income of the society. There is commission on household products, there is loan application fee. Wakati muna apply loan, kuna ile charges kidogo munalipa, it becomes our income. M-Pesa charges, saingine tuna fix pesa kwa cooperative bank, na tunapata pia pesa kutoka RTGSs, loan insurance fee tunapata, donation from Shofco tulipata ya kulipa mishahara, fee. So hiyo amount nimesoma, simumeona tuko page 84. So you've been able to follow, those are the amounts we have been able to pass. Itakuwa 3.6 million. Pia kuna interest ingine tutapea Sun Group Investment 781,000, na interest ya Chama Savings of 113,000. That is what is giving us 7.2 million. The other items ni zile nilikuwa nimesema. We have categorized our expenses from governance to depreciation, to personnel expenses, to administrative expenses, and to finance cost. So ningependa tuende page 86. Tumefika page 86. So kwa cash and cash equivalent, hiyo ndio ile pesa tulikuwa nayo, na iko vile munaona breakdown, that is, these are our tunaziita nini? Where pahali tulikuwa tumehold pesa, kuna accounts kwa bank, na tuna operate M-Pesa pay bill numbers, na hizo ziko hapo, na hizo zote zilikuwa ziko na 26.6 million. Ni kitu ingine ningependa kusema, ni tufungue page 88. Page 88 hapo kwa loans, note number 13. Tuko hapo. So that is also another feature that was not featuring before, but it's a requirement from SASRA to report a loan aging report. So to categorize our loans in terms of what is performing, what has not been performing. Performing means that loan inalipwa vile inatakikana kulipwa. Every month member anatakikana kulipa loan, analipa vile inastahili, na analipa
pesa ya kutosha. So hiyo ndio tunaita performing. Ukienda watch category, ni ile pesa haijalipwa vile inatakikana, maybe ni mwezi moja ama miezi mbili, unaenda substandard. Sasa loan inaenda ikikuwa bad depending on how members are paying. Na ukiangalia kama sasa hii yetu, loans that are performing ziko 137.5 million. Loans that have not been paid on a monthly basis zinaitwa watch, na si mbaya sana, utaona vile zinaendelea kukua mbaya, ni 9.3 million. Ukiona substandard hazijalipwa miezi kadhaa ni 5.1 million. Ukiona doubtful, sasa hiyo category ni ile sasa tumeanza hata kudoubt kama hiyo pesa inalipwa, 2.1 million. Tukienda tunaangalia pia loss category. Loss ni ile pesa imekaa for almost or even more than 1 year bila kulipwa, 1.1 million. So what sasa wanatuambia, kama loan hailipwi kabisa for about 1 year, iko kwa category ya 1.1 million, we start providing. So provisioning means kuna wakati tutakuwa tunasema badala ya kupea watu dividends, tuweke hiyo pesa in case hizo loans zikikosa kulipwa. So what we need to know is that this is where our business is. Na ndio sababu unaona nimedwell hapo kidogo, ndio nieleze members na pia board that this is where our business is. Tukipeana pesa ikose kurudi na interest, then it means we are not in business. Tunaweza tukasema tuko na loans worth acha nione ni gapi kwa balance sheet. Kwa balance sheet tuna report tuko na loans worth 148 million. Sawa sawa. But kwa hiyo 148 million kuna zile pesa hazilipwi. And I know that today we are here as delegates. Na tuna represent members. Ni ukweli? So ours is to ensure that our members are up to date in terms of their deposits and in terms of their loan repayments. Because if we have members who are taking loans and they are not paying back, then it means mizizi itaanza kukauka. Ni ukweli? Na ikikauka, shofko hata kama ilikuwa inaonekana ikiwa green, inaweza anza kuenda chini. Sawa sawa? So that is our greatest huge responsibility, to ensure that our loans are being paid. Na kama sasa kuna challenge moja niliona kwa shofko, and most of the time community based circles zinakuwa na hiyo challenge ya guarantorship. Unakuta member amechukua loan, amekuwa guaranteed, amekosa kulipa. We go to the guarantor, we chop off the savings. Unaona? So what happens is that member mwenye savings zake zimechukuliwa anakuwa discouraged. Hiyo ni ukweli. Unajua sasa mimi nawaambia tu ukweli. Na pia nikiwaambia ukweli, mnajaribu kufikiria what is the way forward. Member akichopiwa interest, savings zake mara moja, yeye amekuwa kisave pole pole over time. Ni ukweli? But when we are recovering somebody else loan, tunakuja, tunachop. Huyo member atasema hakuna siku nitagaranti mtu mwingine. Si hivyo ndivyo atasema? Na akikosa kugaranti mtu mwingine, sasa pia hatutakuwa kwa biashara. Kwa sababu sisi hatujafika kiwango tuko na title deeds na logbooks za kwenda bank kuchukua loans. So we only use your friend to be your guarantor. So hiyo ni kitu moja tunatakikana tuangalie sana, especially we educate our members. Wasi discourage their security, the person who is supposed to be their security, from securing their loans. And in that case, what happens is that when people start fearing guaranteeing others, unakuta sasa tena hatuchukui pesa.
We have so much money and we are not giving out loans. When we invest this money, for example, ile pesa ilikuwa held by our banks and pesa whatever, it was 26.6 million. Ni ukweli. If this money is not being collected or taken as loans, then it means we go to CIC kuinvest. Mmewaona hapa? Unafikiri wamekuja tu kuwasalimia? Ni marafiki zetu kwa sababu they are our partners in business. Lakini hiyo pesa tunapeleka kwao. Nao wanafanyisha hiyo pesa biashara, wanatupatia interest. Angalau pesa yetu isikae kwa bank bure. And that's a very good idea, Chair, to have our money with the CIC other than leaving it in the bank. Na bank hatutapata interest. But members, if that money goes to CIC, wanatupatia interest. Hiyo interest, it goes through tax. Si mumeona nimesoma tax ya 500 and something. So mutapata interest, lakini bado serikali itakula tax. But when you get that money as members, mulipe na interest, hiyo interest haikui taxed. And it is more. Na hiyo pesa inatakikana ikusaidie wewe kama mwana chama. So don't just be happy that Shofco is growing and you as a member is not growing. So unatakikana uchukue hiyo pesa, utie bidii, ulipe, uchukue ingine, lakini usibebeshe mwenzako mzigo ya kulipa. Kama kuna kitu inaharibu sako, si kitu ingine, ni watu kukosa kulipa loans na kuacha wenzao wawalipie loans. Tumeelewana? So hiyo ni kitu mnatakikana kuangalia sana. So I was on the loan aging report, na mumeona the risk of loans not being paid. We keep on providing for them. So hiyo pesa badala ya kupatia members kama dividends, tunaendelea kuiweka kwa sababu hatujui kama hizi loans zitakuja kulipwa. So the other thing, Sasra imetuambia to comply nayo. Ukiangalia page 89, tuko na loans na advances za both directors, secretariat, who is the staff, and the sitting allowance. Sasra inataka watu wa disclose all their information. Members wanatakikana wanaangalia, wanaona how the management wanatumia pesa, and I can assure you that your board of management, they actually serve Shofco. In terms of when you look at their sitting allowance for the year was only 146,500. I can assure you this is just servanthood leadership. Kwa hivyo mnatakana mpigie chair wenu makofi na bodi yenu kwa sababu wanawaserve bila kulipwa na pia sacrificially. So those are some of my remarks on the financials, and just to encourage you once again, that you have been doing well, you are growing. Since I started auditing, how many years ago? I think there are only 5 years. Yeah, you've done only 5 years, and you've gone so far. Kuna watu walikuwa registered 20 years ago na bado hata hawajawahi sikia hata 10 million total assets. Huwa unawashida ukiwauliza hata kama ni mtoto alizaliwa, si amemaliza university. Na nyinyi bado mnatamba. Si kuna shida? Kuna shida kabisa. Kwa sababu kama mtu alizaliwa 20 years ago na bado hajaanza kutembea, si yako na shida. But you people, you started 5 years ago and you have done so well. And the reason ninawaguzia those small, ni zile tu zinaweza zikawa affect. Sawa. So we take our circle very seriously. Na vile nimewaeleza, you are representing members, ensure that your members have information. You are not just receiving information for yourself. Sawa. You are receiving information for your members. And maybe before I do also the auditor's report,
ile kitu ningependa kuwa encourage chair ni mregister Shofco Housing Cooperative. Nimesikia mumeongea sana hapa kuhusu owning houses, buying plots. You cannot own houses using the SACCO. The SACCO can only give you a loan, you go and buy your own house. But you can register another arm of the cooperative inaitwa Shofco Housing. Unaona? The same members, you don't even have to look for any other members, the same members. The only thing they will do is that they will belong into two different cooperative societies offering different or with different objectives. So, I'm saying Shofco because it is still good to use the same brand. So Shofco Housing will be good for members kwa sababu watakuwa wanachukua loans from the SACCO, alafu wakienda kwa housing imeshawatafutia mashamba. You will also involve your secretariat even more, so you can work with the same secretariat and then you can be able to expand on that level. And then kwa sababu sasa mimi nimesema munaenda sasra mutakuwa munaenda sasra kama SACCO, lakini housing inabaki na sisi. Sasa nikisema sisi ninasema Ministry of Cooperative yetu sasa audit department. Sasa tutakuwa tunawa audit kwa housing kwa sababu sasa kuanzia this year mumefikisha kiwango chenye sasra wanaangalia. Ukiangalia balance sheet yenu muko na deposits za 126 million, wanaangalia only 100 million. Unaona last year mlikuwa na 76, saa hii muko na 126. You are actually flying. So hata hamukufika 100 mumeruka. Accelerate mumeruka 100 mpaka mkafika 120. At some point, Ibrahim can tell you, I didn't know whether to audit you or just to hand you over to the to Sasra. So 126 million.3. Now wanaangalia only 100 million. Share capital wanaangalia 10 million. Na nyinyi mko na 21.5. So you know that you are doing well. Yeah, so now kwa sababu hatutaki kukosa kazi, kwa sababu sisi tukikosa kazi tutaambiwa tuko redundant. Muregister housing, ndio tuwe tuna audit housing, and I can assure you housing will give you a very good opportunity to grow yourselves, because as a housing you are allowed to even buy land and construct flats. Sawa, you can construct flats through the housing, hata members waweze kununua kila mtu kanyumba kake. Sawa. So seize the opportunity. So sasa nataka niwasomee auditors report. Auditors report iko page yenu. Auditors report huwa tuna report to members. It is on page 76 that you appointed us as your private, as your external auditors from the government. And as you can see, ministry yetu imekuwa new branded. Now we are Ministry of Cooperative and Small and Medium, Micro, Small and Medium Enterprise. SMEs development, and you've heard from the government that this government is giving the society or the cooperatives a very conducive environment for growth. So the time to grow is now. So you gave us the mandate to audit your accounts, and ours is to report to the general membership, who are the delegates today, that we audited your accounts as required by the Kenyan Cooperative Societies Act, and we are reporting to you that the financial statements are in agreement with the books kept by the society, and that based on our audit, nothing has come to our attention that causes us to believe that the society's business has not been conducted in accordance with the provisions of the Cooperative Societies Act, in accordance with cooperative objectives, bylaws,
and any other resolutions made by the society at a general meeting. And so we have signed your accounts. That is our Deputy County Director, Madam Betty Rono, and she signed on 16th February 2023. And I would also want to assure you that you are among the first people to hold their AGM this year. And even as I will be leaving you. And let me just say, may God bless you. Now tumekuwa watoto wakubwa, tunaenda kupambana na sako kubwa kubwa. Lakini thank you very much. You have been like a mother to us. Okay. Now, there are two reports that we have not done. I noted that the chairman's report, because of a lot of, tulikuwa na wageni wengi, tulisahau ku adopt formally the chairman's report. So we are adopting that, then we are going to Irene's report as advised by our DCIO. Okay. Nataka seconder, no, how do you call it? Proposer for the chairman's report first of all. You know the chairman, right? Si mnajua chairman wetu? Si alitoa report hapa katupatia advice. Mambo ambayo nataka kukue kwa sako. Yes. Who is adopting it? Proposing? Pale, there's someone at that. Chairman's report is what we are adopting. Dorothy Odhiambo. Sako number is S921. You are proposing. I'm proposing. Thank you. Seconder? Hapa, watu wa Mukuru. Amuchola John, Sako membership number SS172, I second. Thank you, Panachola. So we are going to the auditor's report, adoption, proposer. Yes, here there's a, okay. My name is John, na propose. Thank you. Seconder? There are ladies here, please. Ladies first, but men before. Full name, please, for recording. There's someone recording, yes? So, Jacqueline Gadoni Gakobo. Yes. SS 6558. I'm seconding. Thank you very much. Now, having the reports adopted, we now go to the next agenda. Yes, the auditor is also here. I'm being reminded that questioning. So if you have questions, you can ask on any. There's someone, I'm being reminded that for adoption of auditor's report, the second one actually gave us full name. The first one did not give us full name. Can we get the full names of the proposer? Full names. You have two names, right? John Makwata Okwako. Thank you. I hope you have taken note, the secretariat. Yes. The reaction, the auditor is here to answer any query to the accounts that have just been presented. Check if you have any question, any reaction, any figure that you don't understand. Kuna mamilioni yamezungumzwa hapo, si ndio? Tunataka tu kuziende tu hivyo. Hakuna mtu anaanza kuwa na swali. So the accountants around here. Kunaweza kuwa kuna kapesa kameingia hapo juu useme. Directors pia majina yao yamewekwa hapo na pesa ambayo alipata kama allowance mwaka mzima 12,000 na director anapata. Sure. I think I agree with what you have said. That we are just actually servanthood. Yeah, that's what we stand for as Chief Kosako. It's more of serving the community. That's what we are in for. Questions? Auditor yuko hapa. Unajua yeye sio mwenzetu, yeye ametoka huko ametumwa na serikali kuja kuangalia kama kweli tunatenda haki na pesa za watu. Yaani tunatenda haki na pesa ya mama mboga. Si ndio? So check the records. Kama kuna figure hapo unataka ifanuliwe, yeye atafanuliwa, atapeana more information about it. So so we can move on to the next agenda. Now our treasurer, I take this opportunity to welcome you to come and read for us the budgets. Mnajua paka mtupatie budget. Hii mwaka kama mmoja approve budget, hatuwezi tukaoperate. Sasa nyinyi ndio mtaapprove. Thank you Madam Lydia Salome. Welcome. Let's clap for her, she comes. Habari zenu tena. Kitu nimekosa ni ile briefcase na security wakunileta. But hopefully tutafika huko. Niko page 92.
So I'm going to go through iko high level summarized budget, revised budget ya 2023 na proposed budget ya 2024. The reason tunasema revised ni kwa sababu during last year's AGM tulipasa proposed budget for this year before the ADM happens, ndo vitu ziendelee kufanyika. So tutaanza na income. So income, our main income inakuanga interest on loans. The revised budget is 32,119,309, and then the proposed one for 2024 ni 36,937,205. Commissions and fees, hizi ni charges zina happen during time ya loans and registration. The revised budget for 2023, 12,249,169. Then the proposed one for 2024, ni 14,086,545. Investment income, this one is from investing with the likes of CIC. The revised budget for 2023 is 10 million, and the proposed for 2024 is 11,500,000. We have a line that has 51,955,000. Hizo ni people that are willing to partner, like mmesikia kuna Hustler Fund. It's really not Hustler Fund, but we have a target to be able to reach our watu wenye wanataka kusaidia sako zetu, and that will be 51,955,000. Then for 2024, 59,748,250. Financial expenses is in the charges banks and the financial institutions like M-Pesa, that's Safaricom, 950,000 for 2023, and 1,045,000 for 2024. Personnel expenses is in staff and related costs. The revised budget is 34,453,000. The proposed is 37,898,300. Mnasikia tunaenda kwa sasa, so we need to employ watu wenye wako competent and that can be able to man our money, and we are also expanding. Administrative expenses, the proposed budget is 25,869,500. Then the proposed one for 2024 is 28,456,450 Kenya shillings. Governance expenses, the proposed budget for this year, the revised, is 6,088,000. And for 2024, we are proposing 6,696,800. Professional expenses, we have a revised budget of 150,000. That is for audit services. Then we have a proposed for 2024 at 165,000. Marketing costs, we have a proposed revised budget for 2023 at 7,575,000, and proposed for 2024 is 8,332,500. Depreciation and amortization of assets, 6.288 million for 2023, and 6,916,800 for 2024. That will leave us with a revised surplus or deficit of 24,949,978, and for 2024, 32,761,150. Capital expenditure, these are expenditures of zile vitu zenye zi userve for more than 1 year, and zimementioniwa hapo. One of them is software ya kuenhance hizo processing of loans, and the way we are managing the information yenye tuko nayo, ndo pia tunapata reports automatically and with efficiency. Then we have laptops for people that will be hired afresh.
1 million. So the software is 7 million, laptops 1 million, furniture, those are your desks and chairs, 1.32 million. Then we have new office setup. Currently, tumekuwa tukitumia the Olympic House, but there's a plan to expand. So we'll have 2 offices, fully fledged offices. That's 12 million. Then we need a marketing van at 6 million, a double cabin, 5.5 million, office equipment, 2.1 million, website design, that's consultancy, 3 million. There's another car for 3 million. Then there's Kakamega branch opening, 1 million. This PA, public address, this one is hired, it's 250,000. There's signages, 450,000. And there's branded circle tents at 250,000. That brings our capital expenditure to 42,870,000 for this year as we expand. Asanteni sana. Do we have questions? Yes. Thank you. I hope we have heard what our treasurer is proposing, right? Now we want somebody to propose and somebody to do what? To second, eh? Wajua msipofanya hivyo, hata saa hii hatujui kwamba tapata pesa wapi ya kulipa kina Ibrahim. Si ndio? Yes. So the proposer? Yes, mzee is here. Yes, I am Martin Ujako. Martin Ujako, tunataka sauti. I am Martin Ujako. Okay. Sako number SS1901. Umesikia hiyo number? Yes, secretary, is okay. Okay, you can repeat. My name is Martin Ujako. Sofco Sako number SS1901. Thank you. Seconder, behind you. My names are Helen Atieno Nyamwaya, members number 4072, I second. Thank you. Madam Treasurer, your proposed budget is now hereby approved by members for utilization. So thank you. You can see, unless kama kuna mtu akona reaction, kama kuna any item umeona hapa ambao unaona ni kubwa ama ni kadogo ama iongezwe ipunguzwe. Nobody has that, eh? Kitu moja nanifanya nafurahia sana. I'm looking at your faces and I'm seeing happiness. You are seeing how future is bright, right? Yes, uma nyumba imesemekana. Tafadhali tuzichangamkie, si ndio? Delegates nyinyi ndio sasa mnawakilisha the rest of the members, eh? So please, I think you are seeing good advice you are getting from the visitors. Now, we are going to the next agenda. This is about the disposal of surplus. Then we go to or we can utajumuisha. Yes. So we now call our DCIO, Madam Florence Aremo, to come and now take us through disposal of surplus and then again election, right? Yes. Yeah. Thank you. Welcome. Coffee. Thank you once again. Delegates and all the protocols observed. Actually, I saw them here. Okay. Yes, yes. Let me also have this one. Ombi lenu limesikika. Ebu tuchanganye lugha sasa. Tumezungumza kimombo hadi tumechoka, si ndivyo? Tuende pia kwa lugha ya taifa. Ombi lenu limesikika kwa housing. Mumeruhusiwa kuzaa housing from Sako. Sasa ni jukumu lenu, mujiandae, mukuje kwangu kwa ofisi kwa sababu ni mimi nitawaregister. Nikishawaregister ndio mtaamua sasa muende kwa auditor ambaye ni Irene. So to the management and the CEO, attention. CEO, attention. Nawapa ruhusa kuzaa kwa maana washajikimu kuimaisha na sasa wameruhusiwa kuzaa housing as an independent entity.
Lakini pale kwa commissioner wanajaribu kudiscourage, kama mnatumia jina Shofco Sacco, sasa mjaribu kutafuta jina jingine different from Shofco. Sawa. Sitarudia mengi kama deposits, mmefanya kazi nzuri. Kuna a lot of positive deviation from deposits, from share capital to everything. Now that mumeingia kwa SASRA, I would love to bring to your attention that SASRA also comes at a cost that you should be prepared to adhere to. One, these delegates that you are seeing here, they are the board members after election. And in the next financial year, you are called upon that before you serve in the board, you apply, and then we carry out the vetting process. Tuone kama mmehitimu kukaa kwa board na kutunza pesa za members. Iyo vetting, there is a vetting committee archived on policy, whereby my office, I will be the chairman of the committee. The CEO, and in this case, the CEO means the manager of the SACCO. The CEO will be the secretary of the committee. Then you also look for other different cooperative bodies, because this one needs an official engagement. Other cooperative bodies, one can be from the ISPAC, the accountants. Mutawaandikia, kualika, waje kwa committee. Another cooperative body can be the ICPS, that is the certified secretariats. Sasa mutachagua out of the many, 2 cooperative bodies, our office and the CEO. But again, check on your bylaws, the people required to meet, to attend the board. Then you mutawaangazia hao wengine. That is in the next financial year before the elections. After mumehitimu, ndio tutasign na kukubali kwamba you can vie for elections to sit in the board. Sawa. This one is done for the purpose of good corporate governance, which entails the public policy, national values and ethics. Mtu yeyote hawezi kaa kwa board kama hana integrity. You must be cleared by the EACC, help alongside others. Now, I want to appoint the auditor, and now that you are moving to SASRA, I want us to propose and second application for SASRA regulation. So can I receive a proposal from the floor? Proposer for SASRA and seconder. Some adjustments. May she make us know as members and delegates so that we know the shoe that we are going to wear. Members must also know what is going to print them. And we must also know ni mizigo gani tunaenda kubeba kama nyumba ya Shofco Sacco. Kindly. Thank you so much. Kama ulikuwa keen wakati auditor alikuwa anazungumza, she outlined some of the costs. Sio kwamba mutagaramia sana, lakini kuna ile adjustment. That is the cost I was talking about. But going forward, you as delegates, I want to believe tutakutana na tuweze kuangazia more about SASRA. Sini sawa? SASRA is recognized under SACCO Societies Act 2008 for the purpose of coming to regulate members' funds who have reached the tune of 100 million, just as the auditor had clarified. I hope you have heard. Kama vile bank wanasimamiwa na CBK, SACCO wanasimamiwa na SASRA. Correct.
So ni sheria, ni serikali inakuja kutumulika ili tusianze kugeuka mwewe ama fisi na kondoo. Sawa? So ni kitu mzuri kwa manufaa yenu. So she's asking proposer. My name is Dalmas Otieno. Membership number SS 9669. I propose. My name is Edwin Mwene, SS 6955. I second. Thank you. Now we can go to the surplus. You are given the audited accounts so that you take your time and read and question, and I didn't get any questions to the auditor. So I want to believe that we can confirm the page on dividend and interest on deposit. Who has captured the page? That is page 80. Interest on deposits to the members. Mumefanya biashara kwa kuwekeza pesa ambazo zinaitwa savings. Lugha ya cooperative ni deposits. Sasa ni wakati wa kurudisha mkono. Munapewa interest on deposits. Mkiangalia kitabu ni pesa ngapi hapo? Page 80, interest on members deposits 7.1 million. Na tuliambiwa it is at the percentage of 5% ukiangalia page 78. Sini sawa? That 7.1 million ninawauliza kama mnaenda nazo nyumbani ama mnataka kudonate to the vulnerable group ama mnataka kuplow back to capitalize to build on your savings. Back to the members. Kuna mambo matatu. Mnataka hiyo pesa iende kwa mifuko yenu ama mnataka kudonate ama mnataka kuplow back? Yes, give them the mic. No, Nunguniki, I was given a right to be here on behalf of staffs. I think in the sensitization meetings and the AGM that has been going around, members were made aware that dividend is coming. Would we be on the contrary of their expectation that they are going to get something and then we nullify it and say dividends are not being given? So it will be tantamountly hurtful to our members. Do you propose? So I kindly propose that we give our members dividends hata hao wafurahie. Si ndio Bwana Maina? Na mimi nimesha kula nusu. That is the proposer. But again, he didn't say do it 100% intake ama percentage. Can I have a seconder? My name is Helen Atieno Nyamwaya, membership number 4072. Mimi nasema tupewe tu yote. Asante sana. Pia naona provision for dividends. Hiyo ilikuwa interest on deposits. Ile profit ambayo savings imeleta. Sasa tuko na share capital pia imeleta faida ambayo ni ukiangalia page 79 we have provision for dividends. Hebu tuangalia haraka haraka ili tusiseme hiyo tulipewa tu na tukuona. Confirm from the book. How much is the amount? Kuna mtu ashaiona? That is 2.1. Pia tena ninawauliza. Pia hiyo mnabeba ama mnafanya namna gani? Mike, very fast to the floor. Are we also taking the dividend on 10%?
Aya, can I get a proposal and seconder? Bear in mind that we are working on savings. Na savings ni kujitolea na kujinyima. Tutakula kila kitu. Changamoto. Back to the floor. My name is Dalmas Utieno. Membership number 9669. Naomba pesa iende kwa mfuko. Thank you. The first man standing at the back, I noted your hand. Yes, can you speak? My name is Edwin Mwene, SS 6955. I had of a different opinion that we take 80% and 20% we keep in the circle. There is a different opinion. 80% intake on the dividend. There is also an opinion of 100% intake. I need the third view from the members. Who has a different view? It's a democratic member control. Yeah, yes. Jacqueline Gathoni Gakobo, SS 6558. Nikuwa naomba members, kuna mali tuliambiwa na auditor, tuko na deni ya 1.something million. Na tukumbuke kwamba hata leo tukikula, kesho shida utoka. So ningeomba tu, hiyo ka 1 million ingekavwa kwa wale wajalipa loans for over 1 year. Hiyo tu. I want to give a different view. Naona sasa tuko na different views. And remember, we have to arrive at one point. A divergent view on the same. Any other opinion? I am allowed to go back to the chairman to advise the delegates on the same. Kindly come. Thank you so much, Madam Florence, for this. I have seen that kwa ile, as a growing circle, we are growing, right? And this circle, there's a lot of sacrifices. Si ni kweli? Tumejinyima sana, eh? Na pia tunataka watu wengine pia watu join. Si ni kweli? Wakisikia kwamba mulipata 5% on interest and deposit, watafurahi. So wata join. Alafu ile pesa unalipanga 5,000 ambayo haitairudi. Am I right? Yes. Imeenda, si ndio? Tunaulizia kwamba mmekubali hiyo pesa interest yake ya 10% upate ama utaki. So, my advice, and I'm just giving opinion. Ningependa watu wa Shopco Sacco team wawe tayari na kompyuta yao. Watu wakikubali wapate 10% shares na 5% ting. Saa hizi wakikubali Madam Florence. So it is 100% intake across the board, both on dividends and interest. Unafikiri kuwa jaji ni rahisi? So I hope you have, Secretary, you have captured the proposal and seconder for both the dividend and interest on deposit. Okay. Again, I'm capturing that we have provision for honoraria. Honoraria inamaanisha kwamba pesa zenu zimefanyiwa biashara vizuri na zimetunzwa vizuri. Hamna jambo la kuwa there is misappropriation of funds within the SACCO. And for that reason, Board of Management and Supervisory huwa wanapewa shukran kwa kazi nzuri kwa kutunza members funds. Na ukiangalia page 79, naona provision for honoraria ni pesa ngapi hapo? 1.3. Back to the delegates again. Hii pesa tuwashukuru ama mnaona namna gani? Hiyo pia nataka proposal na seconder.
Okay, my name is Lilian Awino Bia. I've forgotten my membership number. I propose. Thank you. Yeah, my name is Owiti Owiti. Nime second. Wapewe kwa kazi nzuri. Thank you. And I managed to capture that wakati mnazungumzia board leadership and delegates, tusiwasahau the staff. Usually we can't operate without the staff, and going forward tuweze kuconsider pia wanafanya kazi nzuri ili tuwape pia bonus in the next financial year. You just on advisory capacity, but mtaamua. I can also see in the resolutions amendments. Amendment means ukiangalia bylaws zenu, kuna zile mnataka muongeze na kuna zile mnataka mtoe ambazo labda haziwasaidii sana kwa kufanya biashara. So mlikuwa mnanuia kufanya amendment of bylaws. Now that you are going to be regulated by SASRA, hivi sasa mnaitwa Shofco Sacco. But once you are regulated, you will be Shofco regulated non-withdrawable deposit. And that is how it will appear in your bylaws. Can I get a proposal and a seconder? Inabadilika. So msisifikirie kwamba hii jina yetu Shofco mzuri. Haituitoi, ni kuna tu maneno naongezeka mbele yake hapo. Bila amesema Shofco regulated non-WDT. Ni sako zote kuonyesha kwamba tunaangalianga banks zikifanya advertisements andika regulated by central bank. Simona. So yetu pia tutakuwa tunaandika regulated by SASRA. And that's why hii kipengele we need to change. So financials are next year. Mtaona jina yetu imebadilika. But the word Shofco will remain. Umeelewana? Proposal. I am Tony Ezekiel Tieno, member number SS 4946. I propose. Thank you. Seconder. I'm Wilkista Akoth Jaber. I second. Thank you. Ni kama tu mimi pia ninaitwa Florence Akinyi. Lakini sasa vile nimeajiriwa na serikali, mnaniongezea cooperative officer. Kwa sababu ninatambulika na serikali. Si ni sawa? Minimum monthly contributions. Sasa hapa ningependa tena chairman akuja tuongoze. Huwa mnapeana how much na mungependelea muongeze how much? Minimum. Thank you so much, Madam Florence. Sasa tumeanza kuwa ile sako sio ya kimchezo. Ile mambo ya 500 tutapata wakora pia ambao kwa serious. Ukitoa 1000 ukasema una register nayo, wewe pia ni mama mboga ambaye amejipanga. Si ni kweli? Sasa nilikuwa naomba kwamba akikubali sio nyinyi wale wanaingia wageni waanze tuwapika vizuri, waanze sasa na 1000 sio 500. Umeonaje hiyo maneno? Thank you. Sio imefafanuliwa vizuri. We also need a proposer and a seconder for 1,000. I'm Jacqueline Achengo Tieno. Forgot my membership number, but I propose. Thank you. Seconder. Jacqueline Achengo Tieno. That is the proposer or seconder? Have we received a seconder? Yeah, there's a hand there. Thank you so much, ma'am. Okay, mwisho kwa resolutions, borrowing power. Borrowing power inamaanisha you are allowed from cooperative bodies.
muliona Cusco, muliona CIC, hizo ni cooperative bodies ambazo zimetambulika na sisi. For example, mtu anataka kununua shamba. It's going for maybe 5 million. Na kila mtu anataka hiyo 5 million. Labda pesa hazitoshi. Sasa tunaenda kuboro kwa cooperative bodies ili tuweze kufanya biashara bila kuambia members ati pesa hakuna. Tunataka kufunga biashara. Sisi hatutaki kufunga biashara. We can source from as much as we can to help us in trading. Borrowing powers is 25% of the total assets that you have. That is what you qualify for. And just in case mukona other loans from other external sources, wakati mmepewa borrowing power, kwanza inatolewa na wanalipwa. So here, I can see borrowing powers to increase from 50 million to 100 million. Any reaction from the floor? From 50 million to 100 million. Ili liquidity ikue sawa. Isikue tu, hakuna pesa ya kufanya biashara kwa sako. I, Kevin Oduor Otieno, I propose. Seconder. I, Wycliffe Omondi, number 0113, I second. On this year minimum contribution, wanaweza fill registration fee. Nimepata mnongo that they don't know. Minimum deposit. Yeah, deposit. Okay, tumepata proposal na seconder, na hiyo pesa si ati wanakaa tu chini na kutafuta. Kwanza wanatuletea, tunaangalia. Tukishaangalia tuna forward kwa commissioner. Commissioner pale kuna Department of Ethics. Wanakaa chini na kuangalia vizuri vile mmekuwa mkitrade. Then they approve na wanaturudishia. That's when we call you to come and collect the certificate. Sini sawa? Kuna jambo linatakana liwe clarified hapa kwa increasing the monthly contributions. Monthly, yani ile savings huwa unapeana kila mwezi. Si tulisema kwa lugha ya cooperative ni deposits. Si mlikuwa mnasema minimum ni 500. Na tulikuwa tunaona hiyo 500 ni kidogo sana. Hata ukienda nayo supermarket ni nini utanunua. And now that we are growing, we need to be serious. Ndio kwa maana tumeitoa kwa sio 500 tena, bali sasa kila mwezi kama ni kidogo ni 1,000. Simekubalika sasa? Can we now proceed to the next agenda, that is elections? Election ikiendelea mbele ni kwamba mifuko yenu mtaanza kusikia vile chair amesema. Chair amesema tulipe saa hii. Mtaanza kusikia kama watu wanacheka wanafurahia hivi. Yes. Na ni member wetu wote si peke yenu. Paka members wa Mombasa, Kisumu, Murang'a, everywhere in the Republic of Kenya. So long as you're a member of Shopko Sacco, unafurahia. Sawa? Inaendelea mbele. Haya, hapa kwa elections, attention members. Hapa kwa elections, tuko na 9 members in the management, and we have 3 in the supervisory. They retire on a 3rd rotation.
A third rotation, that is to mean out of the 9, a third of 9 is 3. A third of 3 in the supervisory is 1. Kumaanisha leo watu watatu kwa management wanafaa kuwa wana retire on yearly basis. In the supervisory, mtu mmoja anafaa kuwa ana retire on yearly basis. Now may I call upon the management to give me the names of the people who are retiring before I declare the positions vacant. The second principle of cooperative is democratic member control. Kura yako ni muhimu sana na ni kura moja peke yake. Na kabla elect leaders lazima uangalie, usiangalie uso wa mtu. When it comes to money, go in depth. Na hiyo kura yako ni siri yako. Now, when I check your bylaws, guided by the chairman and his team, how does your bylaws say who represents, now that you are a community-based circle, are the branches represented? I want your guidance. All the branches are represented. I wanted them to hear that. He was not telling me. So that after this, somebody should not say that our branch was neglected. Sinisawa? Good. Again, in your bylaws, can you check the mode of election that you use? We have secret ballot, we have a show of hands, and we also have acclamation. Aye? So which one do you go for? Kindly check in your bylaws, even if you have a soft copy. Let him confirm. We don't want tribunals after this. Elections. Just check again. No, they're just elections. Branch delegates, branch meetings.
not captured. Eh? It's not vividly captured because that no. Or is this the amended? Eh? Yeah, this is one that was amended and even signed at the back. Sure. Check, confirming the, do you have the previous bylaws? Just to be patient, it is good to consult before we end up in a ditch. Okay, thank you members for your patience. We had to consult and arrived at a consensus that 3 apply. That is, members to choose whether they are going for secret ballot or a show of hands or acclamation. So back to members, which one would you opt for? Show of hands. Eh? I also need that a propose and a seconder. It's a serious matter. My name is Elias Odero, member number SS147. I will propose that we go by a show of hands. Kindly, Secretary, capture that. Election is sensitive. Seconder. My name is Catherine Wanjala, member number SS67. I second. Thank you. Any divergent view before we proceed? A different opinion? Thank you. Now allow me to declare all these positions vacant. And I have been given names alongside the names that you will propose from the floor. These board members, we have Caroline Sakwa. Where are you? Come forward. We have Peter Koth. Peter, come forward. We have Lydia Salome. Come forward. Just move this side. These are in the management. Then in the supervisory, we have Evans Baraza. Kindly move forward. Here they are. I can't see, okay. Here they are. From the names that have been submitted, I'm meant to understand that they're seeking a fresh mandate. Wana retire, lakini wanaomba kura zenu. And I would not love to preempt the conversation. Here they are. Can I give them just 1 second each? Waombe kura na wazungumze nanyi. Wapi Mike? Hello, my name is Caroline Sakwa, and yeah, I'm asking for re-election. I was just a member, board member. Thank you. Good afternoon. Habari zenu. Naitwa Peter Okoth, na niombe kura. Ile kazi nimefanya, hiyo pesa inaingia sahi. Teknolojia ya kufanya hiyo pesa ikuje sahi, sasa ni sisi tumetengeneza. So now, yeah. No, you are in the management. Thank you. Habari zenu. Mimi naitwa Baraza. Naomba kura yenu. Nimeshafanya ya kwanza. Naomba nimalize. Habari zenu.
Mimi naomba kura niendeleze. Kuna kazi yenye tulikuwa tunataka kumalizia yenye tumeanzisha. Tumalizie alafu ndo mkuje muendeleze. Asanteni. Members, hatusemi kwamba ni wao tu, hata nyinyi mnaweza pendekeza majina mengine. Remember, in the board we need only 3 names, but you can propose more than 3 names if you so wish, because you are the supreme authority. In the supervisory there is only 1 name, but if you wish to propose more than 1 name from amongst the delegates, then this is the time. Now that they are here, can I get any other name in the management, if there is? Propose a name in the management, if there is, from you. Yes, sir, you have something? Yule ambaye anataka kusimama awajoin kuserve kwa board. And remember, we only need 3 names. But the stone is not cast. You can propose another name, alafu ndio tutapiga kura. Mimi kwangu sina mtu saa hizi, lakini nina hawa. So mimi naona hawa wamefanya kazi mzuri. Hesabu tumepata sawa sawa, supervisory tumepata sawa sawa, IT iko sawa sawa, na hiyo nyinyi muendelee. Thank you. I don't want to lock anybody out. Give your opinion. Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Josephine, kazi iendelee, hata Ruto bado ataendelea mbele. Thank you so much. Are you trying to tell me that we want to let them go unopposed? Yes. Who am I to say no? So can I get a proposer and a seconder for Caroline Sakwa? I, Wycliffe Omondi Owuor, member number 113, I propose. Who do you propose? Caroline Sakwa. Seconder for Caroline. Thank you so much, sir. Seconder? I, Zena Kasim, member number SS189, I second for Caroline Sakwa. Thank you so much. Proposer for Peter Okoth. Kwa majina naitwa Belinda, member number 121. I propose Peter Okoth. Majina yote mawili. Belinda Oluoch. Thank you. Seconder wa Peter Okoth. Habari zenu. Joseph Achien. Nime second. Peter Okoth. Lydia Salome, proposer. Lillian Awino Obia, I propose Lydia Salome. Thank you. Seconder. Seconder, David Otieno Odero, member number 2873. I second. Thank you. To the supervisory, we have Evans Baraza. Proposer wa Evans Baraza. I will Kista Akoth Jaber. I propose Evans Barasa. Seconder. I, Rita Beatrice Wekesa, I second Barasa. Thank you so much. Do I have a different opinion? Kuna mtu anaona kwamba mimi nilitaka kuserve na sijapewa nafasi. I'm giving you that chance so that you don't appeal after this. The ayes have it. Okay, allow me to declare them. I'm declaring these board members to serve in the board. They are duly elected delegates to serve in the board freely,
fairly, and credibly, and also verifiably. Nikiangalia sijaona mambo ya OPEC kwa maana nimewapa nafasi mkajichagua wenyewe. Congratulations, board members. 7 days after this, in Section 28 of the Cooperative Act, as an extension of the election, we shall have office reconstitution. For today, hatujatafuta chairman, hatujatafuta secretary. So we are going to sit down with them. They call me, we reconstitute the office, then they communicate to you so that you communicate back to the members. I rest my case. Back to the MC. Delegates, mko salama? Delegates oye. Si mimi naona kama tuko sawa? Haya, hatuwezi maliza kama hatujaimba ile wimbo wetu dakika moja tu alafu tumalize, si ndio? Alafu tukule. Nasema iende mbele. Ndio maana kina mama iko wapi sauti? Asanteni sana. Thank you so much. Sasa hataki kuwaweka tena. Hata chairman anaonea huruma, mmekaa sana. Chairman, tunataka kumaliza huu mkutano. Ulikuwa mkutano wako, tunaumaliza kwa ruhusa yako. Na kwa sasa nani wameweza kupata, nani ameona kwa simu pesa kwa simu ya Shofco? Haya chairman, tunadhibitisha pesa iko. Kwa hivyo mtandao uko sawa, pesa inaingia. Iko sawa? Mnapenda sako yenu? Asanteni. Inaingianga pole pole. Hii ni system, watu 12,000. Wewe namba yako ikifikiwa unafanya nini? Unapata, lakini by saa 9:30 I'm sure watu wengi watakuwa wameshapata. Si hapo ni sawa? Haya, sasa chairman, kama kwa ruhusa yako unamaliza mkutano, tuombe twende nyumbani. Makofi. Mimi kama chairman ambaye naisha, ningependa kuambia Madam Florence kwamba umefanya election haki na ukweli. Hakuna OPEC na hot air. Si ni kweli? Ilikuwa clear. Yes, sasa ni mambo ya UB mlituma kama iko, but ningependa tufunge, tumechoka. Tuende tukule na tusherekee. Si ni kweli? So tufunge macho tuombe tafadhali. Mungu Baba, tukushukuru siku ya leo. Ni asante utuleta hapa leo. Mungu umetusaidia sana. Hii sako yetu imetoka mbali. Leo hii tunajivumilia. Yes, we are God, we are celebrating for what you have done to us. We thank you for those who are here and their sacrifices and their leadership. As we are moving out of this space, may you bless us, and we pray and believe in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Tumaliza maneno. Asanteni sana. Now, senior, what is the program? Sawa. Kwa hivyo delegates, kitu ya kwanza kuna chakula na kipo pale. Si mnakiona? Unaserve chakula ambacho kitakutosha, unaketi chini unakula. Number 2, chairman, kwa ruhusa yako tumesha provide transport.